Corner of this conference. Unfortunately, that's not me, that's not many of you, but Gen Z will produce something new, something with added value, something which you have to pay because it works. The numbers you need to pay at the end. It's okay. You gain knowledge and then you pay for it. It's okay. So the numbers work. You can see it from yesterday's video. They work. Which means that if they say so, that they will make a video to improve your tourism, parts of the sphere and everything, that it will work 1, 2, 3, multiple times again and again. So if you want to learn and to gain knowledge in that part of Chinese, that's me. 20 kilos ago. Shit, fuck. Photoshop. Boy. That's why I hate social media. It's too much Photoshop. And when you meet actually the people, you don't recognize them because they don't look that way. But if you use TikTok, then I have to congratulate you. So who uses TikTok? Raise your hands. Bloody hell. That's a good number. That's 89% of the group. Whoa. Congratulations. I had to put also my profile on TikTok when I was Dancing with Stars Croatia. So just nobody could steal my identity, but actually I haven't posted nothing since then, and then I have to learn much more. But I know the perfect crew to do the job for you, and that's the perfect crew. They can do it on boats, under the sea, in the sky, wherever you contact. They just need a little bit of data and a little bit of AC, DC. The man in front of the crew will be your host for this session of the day. His name is Mr. Marchac. He was the first Croatian TikTok sensation because he's the guy who knows the job and he's not just improving himself and shooting himself. So my great pleasure goes to this lovely gentleman who will be co-hosting this lady, posting it already live, these 3-4 gentlemen. So please meet the crew. Ladies and gentlemen, clap your hands for Dario Marchac. Thank you. Sad ja idem učit. I go to write down. Thank you, Frano. That's great. Anytime. Thank you very much. Hello, everybody. How are you doing? Are you fine? Are you good? Everything's so good so far. Okay. Have you been here at the Monday at the evening when they were shooting? There were knights with the knives. So yeah, I've been there and it's been great. Ivana and their crew did a great job. So can you please turn on my presentation? I will talk today about new generation, Gen Z, and how they travel, how they think, where they find information. And there are 4 other people here that are TikTok creators, and they will share with you how they travel, how they choose a destination, and how they post their stuff on their social media and gain attention there. So Gen Z, how the new generation travels and chooses destination. But first, who is Gen Z? Gen Z are people born between 1997 and 2012, so they age today 13 to 26. I'm 1995, so I'm from 1995. I'm 28 years old, so I cannot go in this group Gen Z, but I'm close enough. They're first fully digital generation, and they value authenticity, sustainability, and interactivity. So Gen Z world, first of all, they navigated several once-in-a-lifetime crises before turning 25. Can you name some of them? Some of crises? Corona, yes. Lockdown, great. Something else? 2008 maybe? Yeah. So they are young, but they got a lot of crises so far. They didn't use typewriters. They are born in era of Wi-Fi, no dial-up. What dial-up means? That means when I was on my computer playing some games, but Mama got a phone call, and I was like, no, please don't answer now. I will be level 100. So yeah. They're on-demand music, movies, and shows. That means that they're playing their music on Spotify, YouTube Music,
They don't want commercials. They're not watching so much of television. They're watching Netflix. They're watching HBO. They're all about mental health, work-life balance, remote jobs, journeying with purpose and experience. What means mental health and work-life balance meant remote job? We are in Crew. We are all remote. There's 20 of us that are managing TikTok profiles, though. So yeah, that's our main job, and we are all remote, and we are all about mental health all the time. We are talking with our people, with our partners, how they doing, are they okay, which type of position they prefer, so etc. Yeah, all about mental health. That's Gen Z. These are places to travel when you're young and broke. First up is Indonesia with a daily cost of $50 a day. Next up is India with a daily cost of $40 a day. And lastly is Bolivia with a daily cost of $45 a day. When Frano asks you how much of you use TikTok, a lot of you raise your hands up. So that's one TikTok video, and that's example how Gen Z are looking at information and looking at video and creating videos. So it's very short video, it's very dynamic video, and you can see a lot of different informations here. Why focus on Gen Z? So there are a few things you need to know. That's largest upcoming consumer group. 84% would rather take a dream holiday than purchase a new luxury item. So if you ask Gen Z if they want new luxury watch, or they want to travel to Paris, for example, for 2 weeks, that's 84% that they will choose Paris. 87% of parents admit that their Gen Z children influence family purchase decisions. So yes, they found something on YouTube or Instagram, on TikTok, and they want it. And they try to negotiate with their parents to buy them this. Digital influence, 80% people learn about new destinations with music, okay? On social media, so TikTok, Instagram, and YouTube are top platforms. How much of you uses all these platforms? Are you posting anything on those platforms? Yeah? Great. 95% of Gen Z are active on social media at least once a week. That's pretty much. That's pretty much. We post when we are creating content on TikTok, some trendy content. We are putting popular music on TikTok video. We film different scenes and add text. What do Gen Z want? They're interested in local, authentic experiences. 55% of Gen Zs prefer socially responsible and eco-friendly business and brands. And about personalization, 60% of Gen Zs want to communicate more with brands via messaging. Gen Z don't like to talk on their phones. They don't like phone calls. They're all about typing messages. Did you know that? Yes, of course. Yeah, for your kids. Yeah, they never answer. When I call my friends, they don't answer, and immediately after the phone is declined, they, hey, what do you need? What do you want? Just answer the phone. I can interrupt, I'm total opposite. Like, I'm never gonna answer on your message, but I'm gonna answer immediately. Talk about extrovert. I asked why Gen Z records audio on WhatsApp. It's easier. But I'm like, useless. it's much easier. Carlo can answer that all his messages are voicemails. I said podcast, not podcast. Can you repeat what can I do for you to do this? Recorded audio? So yeah, it's all about, a lot of them, it's all about messaging, 60%. The power of word of mouth, 84% are influenced by social media, particularly for deals promotions. So
they are not looking on television promo materials. They are looking for Instagram, your Instagram account. What are you posting? Do you post only photos, or you are posting Instagram reels? Are you posting videos on your Instagram? And of course, TikTok. 70% influenced by friends and family when planning travel. How to craft the right message? First of all, engaging Gen Z, authenticity is key. And second one, talk to them, not at them. You can see them as individual. Hello, hi. Last TikTok video here. This video got more than 1 million views, and at the end it says just click link in the bio, and you can go there. After watching video on TikTok, they click link in the bio and they go to your website, and everything else is there. So yeah, there's 4 people here representing Gen Z. They will talk more about this topic, and they will answer a lot of questions that probably you have. So I will ask them to stand up and sit here. First of all, Karlo Krzalic. He'll be moderator of this panel. Lorena Farkac and Adrian Kreitzer, they are students. And Jan Mihajlovic, he's a radio host. The stage is yours. Please come here. So, Frano, before the last panel discussion, you said panel discussions are boring, long, and boring. Correct. Yes, but as the previous panel discussion proved, we will also try to prove you wrong. We will do our best. Good one. Thank you. Now, yesterday in Vuglets Breg, I asked a lot of, basically everyone I talked to, some of you as well, how is Gen Z different in the way they travel from previous generations? And the most common answer I got was, I don't know, we don't market to them. And I think Dario's presentation also showed a bit why when you included that video, where to go if you're young and broke. However, they say the best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is today. So maybe the Generation Z is not your ideal audience right now, but in time they will be. So we are here to maybe change your mind and to show you why maybe it would be reasonable to start marketing to these generations too right now. So we are 4 TikTok content creators. We like to call ourselves creators and not influencers because that has a weird sound these days. So not only are we kind of part of this generation, but also we deal with this generation as they are our audience. So I would ask the 3 of you to introduce yourself and also tell us about your traveling experience, how often you travel, and also maybe in short, how do you think is your travel behavior different from the previous generations and the way your parents traveled? Maybe we can start with Adrian. My name is Adrian Kreitzer. I'm 21 years old, and I had a lot of experience by traveling thanks to my mother. As I started traveling at the age of 3, but I think you can see the difference between traveling as an older person and as a younger person. Just because as a younger person, you don't have that much money, you don't have sustainability, you don't have a steady income, and you look for something cheap, but for an experience. But I think Gen Z is coming here to experience all these travel experiences for the cheap price, but when they're older, they'll say, hey, I remember this place as being so fantastic, and they'll have a steady income and stuff. And I do believe we will come back to the places we enjoyed the most. Thank you. Lorena, how about you?
Hello, everyone. My name is Lorena Farkac. I'm 24 years old. I love to travel. I was traveling since I was little with my family, with my father. He would always take us on some trips like 5-6 times a year, only in Croatia. But after I got my own money and I got older, I started to travel by myself. For the whole previous year, I was traveling actually all the time, like literally every single weekend I would be somewhere in Croatia. So I know a lot of places. And also I was on Erasmus in France for 5 months. So I traveled also through the Europe, like I was in Netherlands, in Belgium, etc., etc. Okay. In the end, does work? Yeah. Okay. I'm Jan Mihaljevic. I'm 23 years of age. Opposite from my colleagues, I didn't have a chance to travel a lot when I was young. So now when I have my own income, I do my best to travel as much as I can. That's like 3 or 4 times a year, maybe even more. Places I visited, it was London, Paris, I've been to Rome. It's all like cheap flight, cheap accommodation, and cheap experiences to experience as much as I can as a local. That's what I target when I travel. That's all for now, I guess. Thank you. Now, the word experience. It's been the most often used word this weekend. Yesterday on the bus, I made 2 great friends, Miss Mary Novakovic and Mr. Tom Jenkins. We are friends. Yes, she confirmed it. We are friends. And they say, Facebook or sorry? on Facebook or where? No, real friends. Good one. And yes, they said this experience thing, perhaps it's more of a marketing concept. Perhaps it's more of a buzzword than really a thing. But let's hear it from the 3 of you. What do you mean? Both of you, you, Adrian, and Jan, you use the word experience. What do you mean by this? What are these experiences? What counts as an experience when you're traveling? This word, it's probably memories and just living in the moment. Let's say Zagreb. If you guys were in Zagreb, there's so many free things to do, and experiences is talking to locals, visiting the places, learning about the culture. It's, I would say, just doing something. It doesn't have to, don't have to pay for an experience. It's something that happens to you that you remember your entire life. Yeah, this is why they don't want to market to us. We're only looking for free stuff. Okay, but give me, Jan, yeah, do the opposite. Yes, thank you. Give them a reason to invite us next year as well, okay? That was what I just wanted to say. Word experience for me, personally, everything is expensive when you travel. Everything like this ride or this museum or this, I would say, hotel, I guess. Everything is expensive, but I tell to myself, you need to spoil yourself, you know. Even if the museum ticket is 50 euros, I'll pay for it because I have it here in my memory for the future. I'll never forget it. But if something is free, I'll take it, yeah, I guess. But Lorena, how about you? Do you think... would you say that cheaper options, whether it's hostels as opposed to hotels, or couch surfing instead of hotels, or do you think that cheaper options always provide better experiences, or can also higher priced options be as good or even better experiences? I think it depends. Why? Because let's say when you're couch surfing, if you love to meet new people and everything, and if they're locals, you can get some inputs from them, and you can have better experience, especially if they're like extroverts who would like to show you stuff. And I mean, when I travel, I always love to get infos from the locals, so I know what to visit and to experience stuff that are not like so popular and that everyone knows about them.
But I don't have nice experience with hostels, to be honest. So I'm not a fan. I mean, I think it could be nice, but what I don't like, but that's my own personal thing, is that I cannot sleep if I know that someone is watching me. You know, if I'm like with 4 people, there's not a chance I'm gonna sleep. But fun fact, when I came to Erasmus in France, I wasn't prepared. Like 3 days before my first lesson, I knew that I'm gonna go there, so I paid plane ticket 200 euros. I paid hostel 200 euros for a week because I was like, okay, I'm gonna find something when I come there. And there was a good thing because we had curtains on our beds. I was with 7 more people, but we had curtains, so at least I could get some sleep. That's it. Yeah. And I assume when you guys travel, it's also the same for me. Well, let me say my situation. So far, I've always been traveling in my own arrangements. So booking the accommodations myself, booking the travel myself, figuring out what I want to do in each city by myself. But as I'm getting older, and I'm getting to 29 this year, so maybe it doesn't mean much to you, but to me, I'm leaving my 20s. But as I'm getting older, I find myself seeing the appeal of travel arrangements, traveling through travel agencies where everything is planned for you, where you don't have to worry so much and think about everything so much. I find it more and more appealing. How about you guys? And what could travel agencies do? What kind of package, what kind of options would be interesting for you to consider traveling through a travel agency? Whoever wants to go first. I can go. For me personally, I never wanted to go with an agency, because I was thinking about all the concept is you have to go here, you have to go here, you have to go there. Me personally, I love freedom when I travel, so as much free time as you can get, I think that's the way I would go. So not free time, go around wherever you like, but as much as advices as you can give to us, perfect, but as much freedom as you can get, it's also better. Yeah, I guess. Yeah. Well, I only traveled once with a travel agency, and it was great. I would say there's 2 different. It's the traveling. It's a word we use a lot, but there's travelers and vacationers. I think young people who want to travel they want to just see as much places as possible. That's why they're going for cheap. But when you want to go for a vacation, you're going to spend a lot of money, even Gen Z. Like, I've spoken to friends. I went on vacation this summer. I didn't care. Hotels and stuff, you would just put it on. But travel agencies, I went to Thailand, and honestly, it was great. Me and my mother and my sister, we didn't want to do the touristy stuff, following the group, come here, let's do this. But we took the package and did our own thing. Like, if we wanted to travel with them, if we wanted to go to a temple, we did do that, but then we did our own thing. So if we wanted to do something else, we would. I think traveling with an agency is so much actually safer, and you don't have to worry about anything. But with the agency I had, we didn't have problems with doing our own thing. Oh. Let me add an extra layer to the question here. Yeah, you give her the microphone. It's your turn. Now, the word you mentioned is safety or security, and that is another thing that my friend Mr. Tom Jenkins mentioned yesterday. Through agencies, you have this layer of security in terms of if something gets canceled, or what we saw during the pandemic. How big of a factor is this for you? So if you're booking through an agency or booking by yourself, how big of a factor this is? How big of a thought this is in your head? What if something goes wrong? I have to cancel, or if something gets canceled, will I get my money back? How much do you think about this? Maybe I'm not a good example for that because I'm a big optimist. So I'm never thinking that something will go wrong and then something bad will happen, to be honest. So, I mean, nothing bad ever happened. So maybe it's also like, the way you think, that's what you get. So I'm not maybe a good example when talking about this.
to be honest. Okay, and what can travel agencies, how could they market to you? How could they make their packages attractive to you? I mean, that's what Adrian said, a nice thing. I mean, I also traveled with agency once. We went to skiing in Bosnia and Herzegovina, and that was also a nice trip. And I mean, I liked it. I think it's maybe better for people who don't have a lot of money. It's like cheaper for them. It's better option, and maybe for people who want to see like the big things, like attractions and everything. But what could agencies do? I mean, that's maybe a question that everyone should ask themselves, and maybe to do something that would be, let's say, for Gen Z, for like people who want, as Jan said, more free time, but also like to maybe travel cheaper. Cool. Thank you. Well, you got a bit of an impression of us. You got to know us a little bit, but now we would like to get to know you. So first, don't worry. It will be just raising your hand. So to practice this exercise, the first question is very easy. How many of you work in tourism? Yes? Wonderful. Okay, so how many of you work in marketing in tourism? Yes, that's our people right there. How many of you work in journalism? Wonderful. How many of you work in IT? No IT. Okay, we got people there. Give an applause, please, for the wonderful gentleman. I don't want to jinx it, but nothing has gone broken so far. Wonderful. That's the thing about their work. When something goes bad, you notice it. When everything goes well, you don't give them a compliment. So, good work. Yes. Cool. And how many of you work in travel agencies? No, we got one lady over there. How many of you like my bow tie? Thank you. That is the correct answer. The rest of you, shame on you. Okay. Next topic, sustainability. Jan over here, if you don't know his content, he deals a lot with food and also sustainability and traveling. And the tourism also gets more and more associated with sustainability, and it's becoming, well, is it a marketing concept or is it a real thing? We'll leave that to you, but sustainability is becoming also a big word here. So how big of a factor is this when you're choosing your destinations or the restaurants or the experiences that you do? How big of a factor is sustainability for you? It's actually a pretty big factor, because whenever I choose a restaurant or hotel, I look it up on TripAdvisor or Google reviews, and when I see local food, local products, etc. For example, I've been to one hotel near Plitvice, and I was amazed when at breakfast I had like local cheeses. Local cheese, I guess. Also, in a room we had local handmade soap. It was like a family-owned business or something like that. I would rather choose that kind of accommodation instead of like some industrial, out of factory products and something like that. So yeah, I would really rather choose that when it's. Cool. And the rest of you, have you had any experiences where maybe you were even willing to pay more for something that was sustainable, that was not environmentally unfriendly, or how big of a factor is this for you? Well, I just know one experience, Thailand. We went our own way. We saw an eco village helping the elephants, because in Thailand there's a lot of elephant riding and they're stuck in cages, but this one was like a farm where you get to feed the elephants, swim with the elephants, clean them, and it was honestly so fun. And we spend, I think, more money there than anywhere else, just because I don't know, helping the environment is
cool. Yeah. It's cool. And cuisine, Lorena. Yeah, you can take. You're always kind of trying to get out of these situations. How about cuisine? How important is so if you're deciding whether you want to travel to Thailand or to Singapore or maybe somewhere that's not that far away, but how big of a factor is cuisine? How important? How Do you does think like about domestic cuisine, like the one that is like from that part or Exactly. side of, really important? Because if I'm traveling somewhere, I would like to experience local stuff from them. Let's say when my friends from France came here, or let's say my boyfriend is from France, when he got here, first thing first that I showed him was cevapi, burek. You know, let's say other two people, my friends from France, they were traveling through all Croatia, and they were showing me like souvenirs where they got like cheeses with truffles or like sausages with truffles. Like I made them try teranino, and all of this stuff are also like important for me to show to like tourists, and also for me to try when I'm in a different country. Or like even here, let's say, if I go to Istria, of course, I'm going to eat truffles and drink wine, teranino, and everything that comes with it. so? You're the culinary ambassador of Croatia. Yes, to be honest, yes. Like whenever someone comes, like cevapi, burek, this, that, always, always, always. So you do it in two countries, Bosnia and Herzegovina and Croatia. I mean, Good one. it's still Balkan, let's say. Let's call it like that. The regional ambassador. Excuse me. Yes. Sorry, my mistake. Yes. And Jan, have you had any experiences where you experience? Now I keep repeating the word, but have you had any situations where you encountered something that was environmentally unfriendly on your travels, and was that then an aversion for you? Did you maybe to choose not to do this or go there? Okay, actually, I was caught by surprise. In one city in Europe, I don't want to mention actually, because nothing against it. Okay, I was in one city and I was amazed with, in the biggest attraction of that city, there was so much trash on the ground. I know there is a lot of tourists around. Okay, but how is it possible that so much trash is just lying on the ground? Bottles, papers, plastic wraps, and I was amazed. Like, I see this on TikTok every other day, like the biggest tourist attraction, and it's so much trash over there. I was amazed just how is that not cleaned up? I mean, how can you throw a bottle and not pick it up even if you see it? But there is so much that if you pick one bottle, you would do nothing, you know? And yeah, that was one example where I was in shock. Yeah. Hey, and back to gastronomy. How big? How big is culinary food talk? So on TikTok, you always have these. We call them corners of TikTok, where you have, for film lovers, you have film talk. For food, you have the food talk. For books, you have book talk. You should check it out. Yeah, you should go on TikTok. But how big is food on TikTok? And even to add another layer to this, what can restaurants and destinations do to attract people interested in gastronomy? Okay, first up, to be honest, a few years ago, I used to check up TripAdvisor and Google reviews, as I said. But looking at the year back, I go like, for example, London. And when I want to eat something out, I don't look up Google reviews or TripAdvisor. I type in TikTok hidden gems of London, hidden restaurants of London that only locals know about, because I want to experience not the tourist attractions depending on food, because these are expensive, right? I want to experience what locals eat. I want to eat. I want to go to the pub in London that is like in a few streets out of the Trafalgar Square, I said. And then when I go there, it's cheaper, it's domestic, it's like the big guys cooking in the back, sausages and beans and all the other things. And these are the restaurants I want to experience. What could restaurants do? That was the second question. We talked about that earlier. First step is like get on TikTok, I guess, because young people will more and more often. I'm like 23.
the people on TikTok are from 13 years of age, right? When they grow older, they will, I guess, look only on TikTok. Now I have a combination of Google and TikTok. They will, I guess, transfer all the way to TikTok to get an advice, I would say. If I can, I would just like to add something to your answer on the first question. Also, when I was going to Lille, where I was in France, I was studying in Lille. And also the first thing before I got there was like on TikTok, like Lille and what can I see in Lille? So it's literally like TikTok. So yeah, that is a trend that we're seeing in our industry, is that people are starting to use TikTok as a search engine. So it's not only things that find you, but people actively go and look up things on TikTok. On YouTube, this has been a case for quite a while already. So if you don't know how to do something, you go on YouTube and you search how to fix a broken monitor tutorial. But now well, not now, but for quite a while already, it has becoming a thing on TikTok too. Adrian, is there anything you want to add, or should we move? I completely agree. Yes. Whenever you don't know what to say, just tell them get on TikTok. That's our subliminal messaging. Yes. So another thing about Adrian, well, actually, you said you have a mixed heritage. So your father is American, your mom is Australian, and you were born in Zagreb. Yes. Yes. Well, it's all diaspora. So my roots are in Croatia, but my mother was born in Australia. My dad's from America. They moved back here during the war. And yeah, I've been living here for forever, but I've been traveling a lot just because of my mother. Yeah, and actually, your English is more of a mother tongue to you than Croatian, right? Well, yeah, people get confused in Croatia. So I speak English at home, and I speak Croatian outside. Mm-hmm. That's how it works. So how has this background shaped your attitude and your habits in terms of traveling? I feel like it's completely different just because here in Croatia, I do feel like we're a little bit more close-minded and we think traveling is expensive or we don't want to do it. My mom taught me from a young age, traveling is important. Just you learn about the world. You learn more about the other cultures and just new people, and it really shapes you as a person. Just you actually know how the real world works. Mm. And how does it work? Good question. Get on TikTok. Correct answer. Yeah. But also. You've been a guest influencer on several festivals, so now we're getting to a bit more into this get on TikTok thing. How much influence do influencers really have in terms of promoting festivals or locations or whatever? See, as an influencer, content creator, as myself, when I reached 1 million followers on TikTok, I'm like, it's a huge number, but I never really felt the impact of how much influence I get. I did brand sponsorships for Samsung, Philips, but I know I get views, but you never understand how the numbers work until you see it with your eyes. So going to festivals, promoting the festivals, and just coming there, it opened my eyes because there was so many people just coming to see me or talk to me, and I shared so many words with other, like my fans, my people who actually watch me. It's like I knew them because they knew me. It was very personal. So I think influencers have a lot of impact on people because they're not like commercials. They actually tell you who they are. And you can actually relate to people. You can relate to content creators. Yeah, very often it's a double-edged sword. We, as content creators and influencers, we can offer companies this organic reach. So it's not, you don't pay for these views, but these are, if a video gets 100,000 views, those are actually
70,000 people who watched this video, some of them watched it twice, so hence the 100,000 views from 70,000 people. But the other side of this, very often we don't have accurate numbers on how well these numbers convert into sales, into bookings, and so on. So it's always a double-edged sword. But I think in our industry, we're also moving closer to being more and more analytical and also following these numbers and measuring conversions so that we can always offer to this value to the brand so they really know what they're getting in this sense as well. Lorena, a question for you. So you have what my Korean roommate used to call londi, which is a long-distance relationship. Your boyfriend is in France, so for you, traveling is not only a thing of tourism, but it's also a regular thing. So you said once or a couple times every month your boyfriend comes to visit you, or you go visit him. How are the experiences for you in terms of how do you like to book your travel, the accommodations, and so on? So I don't know if I could call that long distance relationship. Why? Because we're literally seeing each other every single month for a week or two. So to me, it's like more, relaxing days when he's not here, but still, it's good. It's good. Okay, so he lives in Lille. For people who maybe do not know, that's on the north of the France, and that's like 40 minutes away from Brussels. Actually, from the Brussels airport. So I have the luck that Ryanair is actually keeping my relationship good, because they're selling tickets for 25 euros from, I don't know, Zagreb to Brussels, and it's like really, really nice. So Ryanair is the thing that is, keeping our relationship alive and nice. When it comes to booking something there, I mean, he has his own house there, so when I'm in France, I'm there. When he comes to Croatia, we're here. But when, let's say, we decide to travel to another country, we're always looking things on Booking or Airbnb. Let's say we were in Amsterdam, we were in some hotel there. We traveled to Belgium, although we were not sleeping there, but it's always like that we are searching for things or Booking or Airbnb. And when traveling, we are trying always to take the car. I mean, Amsterdam from Lille is like 3 hours away. Bruges or like any city in Belgium that is like close to the border can be like from 20 minutes to like 45 minutes. So that's it. So in terms of airlines, you choose Ryanair because of the pricing. Are there, the question goes for the two of you as well, are there any other factors you consider except pricing when choosing your airline? Well, it depends on the distance. I feel like in Europe, it's a 3-hour flight. We just want to get it over and done with. So the cheaper, the better. But long distance, I experienced you do want some hospitality. You want everyone to be nice to you. If you're traveling, if you're in a plane for 20 hours, you at least want to feel some sort of comfort and enjoyment. And the best experience I've had with long distance was Qatar Airways. Honestly, they treated everyone so nice. Okay. Also, what my colleague said, these European flights is cheap. The cheaper, the better. Even I'm a pretty big guy. There's like 5 euros for extra leg room. No, I'll squeeze in. It'll be okay. But I've been to the Caribbean this year. Caribbeans to Saint Martin actually, and I don't know the airline, but yeah, we had to invest in the flight because it's a 12-hour flight from Amsterdam to SXM. So if that was Ryanair with no leg room, that would be impossible. Yeah. So. Yeah, for me also, on my most recent flight, I went with Austrian Airlines because they were it was the best option, all things considered. And I remember we got this little piece of chocolate. We got something to drink. They were so nice. And I was thinking to myself, well, I could get used to this. So you get all these extra things, which when you're booking, you're thinking, like you said, no.
However, when you get them, and you know you're in this mood, you're on the traveling, and you see the value in them. And coming back to what I said earlier, I think as we are getting older, I think and we have more income, I think we will be looking for these things more and more. Yeah. How about you guys? Do you have any questions for us? Is there anything on your mind? Don't be shy. Yes, I'm coming to you. There you go. Okay, so I have a question. For a couple of times, you guys said, I don't remember the name of the hotel, I don't remember the name of the, I don't know, Airbnb, I don't remember the name of the airlines, which I just want to know, as I work in a hotel, so that's why I ask. Is that like a typical thing for you? I don't know, I'm just staying somewhere, I don't care what's the name, I don't care about anything about that, I just want to sleep there and I spend the night and that's it? Or are there some of the places that you've been, like, oh no, I remember that, I'm gonna go there, stay specifically in that hotel again when I visit, I don't know, London again? Let's say when I was in Amsterdam, we were in some hotel that was so bad that, to be honest, I don't remember the name, and I don't want to remember the name. But also, I was in Dubai a month ago, and I exactly know the name of the hotel where I was. It was Waldorf Astoria. It's on the Palm, and it was like so beautiful, and everything was so nice. So probably depends also like what experience we get from it, and let's say the feelings and how welcome we feel, and oh, I forgot the word, but yeah, how nice we feel, let's say. That's like what I think about when it comes to that. Yeah, well, it's basically how the experience goes. I think if it goes really badly, I'll remember it. I'll remember it just to avoid it, But also, hotels that make you just feel welcome, they just give you so much stuff and experiences. They tell you, oh, you should go here. It just depends on the hospitality. If it's medium and you're just traveling there to travel, I do think not just Gen Z, everyone's going they're not going to remember the name of the hotel because they might not even go back to that country and they had an okay stay at the hotel. But if you are going somewhere multiple times, you'll definitely remember a hotel, or if you had a great experience. Okay, from my point of view, our bottom line is pretty simple. I started to work like 3 years ago. I had like okay income, nothing special. But now, as the income grows and grows, I'm looking forward to spoil myself a little. So then I will look up a better hotel or better stay. To this point, it was like wherever I sleep, it's okay. I want to see the city. But now I want wellness, I guess. I deserve it. You're at the right place for wellness here. Next question. Oh, we got a lot. Oh, I have to give the priority to my good friend here, but you're next, and then the gentleman. I shan't be long. Thank you very much. How often do you get a chance to travel with your parents, and how much of an influence do your wishes have on travel planning and the holiday itself? I'll be short, little to none, because my parents don't like to travel, not at all, okay? But on the other side, I would like to travel the whole world if I could, yeah. Okay, so as I said earlier, I was traveling for my whole life with my parents, and especially with my dad. He was the one who would always be like, "Oh, let's go here, let's go there." Like we would go 2-3 times on a summer vacation. Then Easter holidays, we would go somewhere. It would be like winter holidays, we would go somewhere. Although I am saying it was in Croatia, but every time, as my mom and dad were working, every time they would have like even 3 or 4 days like free, we would go somewhere. And I think that actually I got that traveling habit from my parents. Same with my
parents, I've been traveling, like I said, as a 3-year-old. I managed to, with my parents, go all the way to 28 countries. And it really shaped me as a person on how I travel, how I think. I admire traveling much more than buying a plasma TV. And it really helped me with going around airports, knowing what to do, what not to do if something bad happens, how to get either money back or just, it taught me how to be safer while traveling and actually much, much more experiences. It's like maybe when kids drive cars, when your dad teaches you to drive a car at 13 years old, and then when you go to your driver tests, you know everything because he taught you. So now I feel like my mom left me with so much knowledge. I can travel by myself easily. Wonderful question and a wonderful answer. So we have the lady over here. Here you go. Thank you. Well, I was thinking if you could share some insider tips for us, if anyone would consider working together with creators on some promotional activities. Do you have experience with that? How much do you tweak your content in the terms how subjective you are when you share some promotional material? And what do we do? How do we reach out to creators? And what are the ranges of prices? Could you share some of these tips? Yeah, that's a great question. I've worked with festivals the most when it comes to travel, but I would say it has to be personal. People who are watching this have to feel connected. So if they're following the creator usually knows the best. And I'm studying film right now, and I realized whatever niche you're in, if you want to reach out to an influencer that does makeup, they can promote travel. Any niche can promote any type of product. It just has to fit the theme. You have to combine it. So I feel like if you get a good influencer that actually knows how to create the content, bring in the views, and also point out the message you want to promote, it's very, very helpful. And also brands, they should be on TikTok. I know we say that a lot, but it's true. Look at all the companies. Ryanair is the perfect choice because they connect with Gen Z the most. They use their humor, they use their personality, and they connect with the Gen Z audience. Because Gen Z's looking at Ryanair TikToks and it's like, they're funny, they're doing this. It's like talking to a real person. Usually commercials connected people. Coca-Cola, they always said, no, we're family when you have Coca-Cola. Now, TikTok brings people together. So brands, you could do your own thing and connect organic views, and influencers, like you said, the price range, it depends on what kind of influencers. You have micro influencers that are usually from 1,000 to 20,000 followers. And sometimes they just accept either low pays around, I don't know, 100 euros, or it's usually, I'll give you a free accommodation, you promote my stuff. Then you have big ones, you have between 100,000 to 1 million and 1 million above. The prices do range a lot. So I can't say for everybody what kind of prices they do. Okay, what I like when someone is approaching me, I mean, first you ask how to approach in general influencers. So you can do it through the agency, or you can do it like just by emailing them, because most of creators have their own personal email and you can contact them and you can find it on their profiles. What I wanted to say, what I like, when clients do is when they're like open and when they tell me what to expect from me. So it's like, okay, I'm gonna give you that and that, and we expect you to do this, this, and this. So we can all have a clear picture of what to do, what to expect, and what we're gonna get.
Yeah, I think that's like he answered most of the questions. I gave you something about each side. Let's say what I like, what I expect, and I let's say sometimes really like. Yeah, when clients tell me what are they gonna offer me, when they're not like, okay, what is your price? But okay, we would like to offer you this and that. What do you think about that? So we can like negotiate or just accept. It depends. Yeah, that's my thing. Jan, is there anything to add, or should we move to? No, they said everything. Great. So the gentleman here. You see, they told the gentleman, so it's Gen X. I'm Gen X. My kids are Gen Z. And I will, you know, actually it's not a question, but just to add to the conversation a little bit. I'm trying to find out why, I know, maybe I can give the answer, but I want to have the answer from you. What you are doing differently in terms of travel behavior, different than what we did. I will tell you what I mean. I mean, back in the 80s, so I'm Gen X, I'm 30 years older than you are. My kids are at the age of twins, boys, at the age of 18. Still, they want to travel with us because it's cheaper, because we pay for everything. They can travel by plane, which is nice. Of course, they go out with their friends, whatever, but it's good. It's good, and they are Corona kids. So that affected a little bit their, at their age, it's difficult because they stay 2 years at home, without proper education, without proper social life, without proper... So maybe they want to travel with us because they are still younger than they are. So I will tell you, when I was... what is Gen Z now, back then, I'm from Greece. I used to travel, I didn't have any money. Like, I mean, maybe less than you have now, and you can do. And besides, we couldn't travel by plane abroad. We could only take Interrail because it was cheaper, but it was fun, okay? 8 hours and hours in some ugly and nasty trains, but then in better trains in Switzerland, but then we couldn't buy a bottle of water in the train because it was very expensive. So I believe that I feel that the only difference between our generation, what we did then, and what you are doing now, if you take out all this digital experience, all this digital, if we would take out all this digital thing, maybe we were doing the same things. We didn't have money, we were backpacking, we went in all these places to have experiences. How did we know to find experience? Because someone else could go. We didn't have, of course, we didn't have a mobile phone. We didn't even have a stable cell line at home. So when I was a student, I remember if I wanted to find even my girlfriend, if we didn't stay together at night, we used to walk for an hour within the city because we didn't have money to get a taxi or something, and leave a message under the door and then come back and wait. So we didn't have money. We traveled and we wanted authentic experiences. We used every means of transport to go. We couldn't communicate with our parents, which was good, because every 10 days or 15 days from Santorini waiting in a line to go to the national whatever phone company to call and say, Mom, I'm okay, I will call you in 10 days. Just please send us 1,000 drachmas more because we have some expenses here. We used to party. We used to have fun. We didn't care if we didn't have money because we could find a way to, okay? So if you take out all the digital thing, and this is, it seems that we are doing the same things. Okay, 30 years after, 35 years, but we are doing the same things. And I'm very curious, so I'm asking you what my kids would be doing. What are you doing? Are we doing more or less the same thing? So, and to put it as a statement, I mean, as a thought, as an idea, maybe between different generations, the last 20, 30, 40 years, okay, we are doing the same things, but it's only technology, basically it's technology, is the digitalization, the digital experience, that is the difference. Is it? And also, if it's only digital, the difference, maybe Gen Z now misses or loses or has some, misses some things. Misses communication. You said that you prefer to talk on the phone, not
Yeah, this is normal for me. I mean, we didn't have any other option. I didn't know what we would have done. But is it this? Is that digital brings the new era and on the travel behavior? It's good. Could have been better. What do you think? Okay, good question. But too long. Big question. Too long for TikTok, right? Go on TikTok. Just kidding. Apart from digital, put that aside. There is one, I would say, big difference apart from your and our generation, and that is, I think my guess is you saved up for a trip, and us Gen Z, we make impulsive decisions. So whenever we have 200 euros on the side, Ryanair ticket 15 euro to London. I might go there for a week, why not? I mean, my rent here in the capital of Croatia is the same price, I would say, for 1 week in Rome. Okay, why not go to Rome? Okay, let's go to Rome. Backpack, and let's go to Ryanair. Is the backpack bigger than this? It's not okay. They will not charge it to me. It's under the seat, and we're good. I don't need the luggage. Okay, so I think that is one big difference. Tell me if I'm wrong. Maybe if You're right, but you take the plane. We couldn't afford to take a plane. And that's it. yeah, because planes were expensive. Very expensive. Yeah. So yeah, that's the difference. I mean, planes are cheaper, and it's cheaper to go anywhere, I would say. I think it's since we're Gen Z and were growing up with all of these devices and digital stuff. It's really hard to imagine actually the life without phones and without this accessibility and everything. So the only thing I think about it is, let's say, now different. Let's say if we would just remove phones and everything that's digital, would be, let's say, that Ryanair. Because, I mean, because you could still, it's like an air company, you could still go to the airport and buy the ticket, and that's like, let's say, what is really giving us the opportunity to travel and to see other stuff. I think that Ryanair is really a salvation to us when it comes to that. I don't know what else. What else I could say? Yeah, of course. Lorena, how much did Ryanair pay you today to? Nothing, unfortunately, but if anyone wants to sponsor me and Ryanair, if anyone knows anyone in Ryanair, I'm down for it to sponsor them. I would like just that part of the story you told us about going on a train and riding for how much of time it matters. Sorry. I used to go to Split by train on a night ride because it's only like 13 euros from Zagreb. It's like nothing, and with a plane it's above 150 euros to go to Split. And 3 years ago I had no money. Okay, let's go by train. Never again. Never again. Because it's overnight. Good train. Yeah, it's seven hours of riding in a coupe with 6 people, and you have to sleep while sitting. Not possible. And it was a music festival next day, and I was supposed to survive that festival with 0 hours of sleep. No, I would sleep on a plane, but not on a train. Maybe we can already move to the next question. Actually, we have 2 questions lined up. Even Frano has a question, but you have to wait your turn. I have too much questions. I'll pass. So here you go. Thank you. Thank you. My name is Jelena. As you all said, how old are you? I'm 36 years old. Go, girl. You go, girl. Age is really... I'm the owner of a small tour agency in Gorski Kotar, Croatia. It's called Lynx & Fox. Some marketing. Thank you. Some marketing here. I have TikTok. I got hooked up on TikTok during COVID, so I downloaded it, and it was a big mistake because I spent so much time on it. But now I'm on TikTok with my agency because I have a serious case of FOMO, fear of missing out, and I have 1,200 followers, so I'm open for business if somebody.
I'm kidding. I just want to ask you, as we came on TikTok following you, what do you don't like about us? What are mistakes when what we are doing now, like older generations of TikTok? Can you? Links and Fox. Yeah, you will follow me. Yeah. At Links and Fox. Eto, so what are we doing wrong? Why aren't you following us? Well, So I don't care if someone follows me. I care, mister. Right? well, first off, nice to meet you, and I'll stand up because I'm a little bit tired of sitting, if that's okay. Yeah, that's all right. There's not much like doing wrong. I think you have to do stuff to actually know it. So you are doing a great thing by spending time on TikTok, but maybe for the wrong reasons. Try to see what people are doing on TikTok. Follow some other brands, some other travel agencies, and see what they're doing. And I wouldn't say just copy them. Copy the format. Everything on TikTok, if it works, is going to work for you. If you straight up copy it, no, that's not how it works. People love to see the real you, to see the real brand. So what I would suggest is do some research, find the brands you think are doing well, getting hundreds to millions of views. Basically do the same, but with your personality. Add a little bit of twist to it with your self, and learn maybe how filming works, the basics. So I would say a week of research on TikTok, how to do small things, goes a long way. It goes a long way, and it could get you up to 20 to more thousands of views, because if it works for somebody else, it's going to work for you if you put your personality into it. I don't know. Okay. Just a minute. I saw your TikTok profile now. So first of all, congratulations that you're on TikTok. That's the big step. And you got more than 1,000 followers. That's really, really good. Congratulations. Dario, just stand up so everyone can see you. Okay. So, da budemo konkretni. First thing that you can do on TikTok profile is to connect your Instagram profile with TikTok. So you go to edit profile, and you on the bottom on social you can click on Instagram and add your Instagram account. So then when somebody saw your video on TikTok, they will click on your Instagram page and saw pictures about everything. And I saw that you are posting different stuff and different videos from what's location? Gorski Kotar, okay. But something is missing, and I can see that it can be a big turn point for you. It's education. You can educate people on TikTok about you, about different destination, about different food, about everything they can see while they are traveling. So a little more about education, a little less about trendy videos with sounds. But it's first step. It's great. It's great. You're having 1,000 followers, so you're doing your job. But you can add more about education. So what will they learn in this destination? Which animals will they see? Why are they there? And stuff like that. So you can do that. I think that it will rise your TikTok profile. Like Adrian said, you can just type different agencies, maybe global, so you can see how they are working, just that you will have some more inspiration about your content. I hope I helped. And if you do it in bikini, it will go berserk. Personally, I also think age, if you are not Gen Z, but you are a member of previous generations. So I'm trying to avoid saying if you are older. So if you're a member of previous generations, I think that can work in your favor, because that makes you stand out on TikTok, where you have 1,000,000 20-something-year-olds, but you stand out because you are
a member of previous generations. Even we have proof of that in our agency crew. One of our creators, Capetan Teo, he is perhaps our more... Sorry? Do you know him, maybe? Yeah, he's 40. Yeah. No, I think so. He has 3 or 4 children. He's 40, maybe even 45 or something. Yes. And his videos are perhaps the most successful videos that we do for our clients. So maybe it's because his style, maybe it's because his energy, but he is the oldest person the most experienced person we have in our team of creators, and I think it contributes that his videos really stand out because he offers something else than just all of us 20. Well, I'm not 20-something-year-old anymore either, but I think that can be an asset. Now I have 2 questions for you, audience. Yes. So my first question is, please, what time is it? Because my watch doesn't really work. I just wear it for the compliment. 23. Sorry? 23. 23. 12:23. 12:23. We're until 12:40 here, right? That's true. Oh, okay, cool. Okay, so my question to you now is, what is the biggest challenge for you when advertising to Gen Z? What is the biggest challenge that maybe keeps you? So if you don't do it by choice, that's okay. But if you were to do it, what would be the biggest challenge in advertising to this generation? Over 40 seldom will know how TikTok works. Well, People over 40? Yeah. Okay, would you like to elaborate? well, I don't know how it works. So what, for example? So are the Facebook is already for like older people, like you said, over 40. Instagram I do get, but TikTok I don't get whatsoever. Like the hashtags, do they work? Like on Instagram, does tagging work? What actually attracts audience on your channel on TikTok? Thank you. So maybe we can give our best to answer that. What do you guys say? Okay, TikTok is a interesting place to be because there is no proven working formula, I would say. It's an algorithm because if you're on a For You page, it's like a page where random videos pop up to you as a watcher. How do you say? Glutton. As a viewer, yeah. So there is no proven formula. There are some tips and tricks that you can do, but even if you do them, it's not a 100% guarantee that it will work. So basically, one video when appears on Dario would know better. When appears on TikTok, first few minutes, first few hours, how many people watch how much of the video affects a lot on how much that video will appear again and again to other new viewers. So for example, if one video of 30 seconds is watched first 100 times for a full 30 seconds, it will, because of the algorithm, pop up once again and once again and once again. But if those 30 seconds are watched like 1 second, TikTok will see it's not going so well, it will not suggest it to other viewers, if you understand what I try to say. Yeah. Sorry, I'm just trying to help out. First thing that we need to separate is that on Facebook and Instagram, we don't have organic content. We need to pay for everything. So you got to paying ads. And that's the main thing that we need to separate. On TikTok, you cannot sponsor anything. It's only organic reach. So everything you do, every view you get through creating
creative content. So that's the biggest thing. So everything, if you have some campaigns and you need to target specific audience, I suggest you to do this through Facebook. You will get the best results and you will have the best conversion rate, because TikTok for now isn't the platform that you need to go with small budget and hope after posting a few videos that you will have conversions and a lot of new peoples and a lot of new generation will come to you, to your agency, and ask for some trip or some advices. So if you have specific budget, I recommend you to spend it on Facebook ads and Instagram ads. But TikTok is for now evolving, and it will soon have ads too, and you could target on TikTok specific audience. But for now, what's the main reason why we are speaking about TikTok is that it's in the beginning. So you have a chance to gather a lot of different people, a lot of views, a lot of followers, which you can convert to your web. So when you post something organic on Instagram story or Instagram post, a lot of people that's following you will not see it, but on TikTok, people that's not following you will see your video. If it's created good, if it's educating your community, motivating, inspiring your community after seeing your post, they will go to your website. So if you're trying to create organic, you're posting on TikTok video because it got the biggest reach. I hope that I answered your question now. If not, I'm able after this panel for every discussion. Thank you. Dario, actually, you can stay. You can keep the microphone because that was it for the part of our panel discussion. Now, Dario will finish with a summary presentation. Now, I just have one last question. Frano, Reci, brate. did we manage to prove you wrong? Was this at least a barely interesting panel discussion? Yes, it was, because everybody was over polite. You know, I think what's the biggest problem? The panel was good. Each panel can be good and can be very bad. You did a great job. But I think the problem between Gen X, Gen Y, in which am I? That's a Y, yeah. I'm a Y, of course. I'm the Y. Millennial, not 1984 plus. But I think the problem, huge problem is, Dario, I know him a long time, he won't be offended by the question. The biggest problem between experienced generations and the TikTok or new generation is the credibility. We do not understand. We grew up in a system which credibility was everything. Good hotel, good knowledge, good education, everything should be good. And when you came there, everything was good. Now the problem with us is why to use the services of an influencer, of a creator, if I went to the restaurant, which 15 of them was, saying it was great, but it was awful. And the only problem is we are afraid of it because is there a credibility in what they do? But that's the wrong way of thinking, because it's a marketing tool. As you paid advertising on a radio and TV once upon a time, it's the same thing, but the name of it is different. It's organic, it's growth, it's influencing, it's creating. If we do not understand the words, we do not know the words, that doesn't mean this doesn't work or it's wrong. It's only our problem, even mine still. If you can understand, it's not an offense. Yeah, great sum up. Yeah, it's just something like that. So do not be afraid to ask, to talk, to... If you don't get it, never mind. Just use their services, they get it. It'd be easier that way. I don't want this to get to promo, so no. Frano, we will send us your IBAN. We will wire you later. You want Revolt, Wise, or Croatian Bank? No So, because this presentation is on cloud, I just typed a few things after this panel. So yeah, those are key takeaways. Feel free to picture it, and thank you very much. Thank you for your time. Thank you for your question.
feel free to engage with us, ask any question you want. If we can help you, that's why we are here. Thank you very much. Thank you, and thank Frana. Clap your hands, ladies and gentlemen. Warning, attention, attention. The crew is a whole bunch of people, professionals, doing services for all of you. So you can now talk to them as an agency, as a client, as a partner, to gain more knowledge or to find out how you can pay them to build your stuff good. Yeah, we are doing only TikTok, and 20 people are now in crew doing just TikTok, and we got around 60 creators. So yeah, it's a big deal. 60 paychecks to do every month. Nice one. Good. Clap your hands one more time. We have a break, a coffee break. And then we're going to have a party as well. Enjoy in a few moments and take their numbers.
Add a value. If you want to make it expensive, it should be in English. So we'll carry on in English because everything is more expensive in English, even moderators and hosts as well. The difference is obvious. Everybody is used to be addressing in another language, then you must prepare a little bit more. But I know that this lady is prepared that much that you will have a workshop, which means that after lunch you have to work something which is theoretically impossible on Balkans, but we will try to do it that way. So we'll carry on with something which should finish until 2:45. And then after that, you have again a little bit more of food and swimming and fun. So before that, workshop, volume design and storytelling by Horad HTL, Storyline Studio. With us today, few lovely ladies who will be joining you. Just the ladies. This one is the best ever. Usually it's always men talking about men stuff, don't understanding nothing, but if you want to be done, you call the ladies. That's why I always had female bosses in my life. It's always a better choice. So my pleasure is to introduce few names and then they will be doing their jobs and presentations. Sara Ledenko, consultant Horvat HTL. Anja Mutic, travel writer, editor and founder, Storyline Studio. Jelena Holenko-Pirc, TA owner and Links and Fox. To je TikTok lady. Iva Sila, outdoor manager, Secret Zagreb Tours, Kazivačica as well. Natalija Krešić, marketing and travel consultant, odmor na zadatku. Is it Krešić ili Krešić? Krešić mora biti kratka, naravno to sam naučio od mojih prijatelja. Krešić da bude kako spada. So all these ladies will be doing something good for you. I greet all the brave men who join us. Only 3 of you, congratulations. And I'll try to find another one by hitting the glass as well. Ja ću otići malo još pokucat na čašicu, a vi dame udarajte kako želite. Vidim da je prezentacija spremna. Horvat sa W i to tako i treba. Ja navijam uvijek za to. Uvijek za to. Sara, izvolite. Koliko želite da dovedem još ljudi? Može. Evo, idem. Sad ću ja sve za ruke. Dođi vamo. Čujemo li se? I previše. Dobar dan. Aha, ok, hvala. Evo ja ću otvoriti današnji workshop radionicu Value Design i Storytellinga sa kratkom uvodnom prezentacijom koja je više fokusirana na sami Value Design, a kasnije će kolegica nastaviti sa storytelling temom. No, evo prije nego što krećemo u sami koncept Value Designa koji ćemo danas sagledati više sa strane ponude nego potražnje, ja bi otvorila ipak sa drugom stranom medalje, odnosno sa konceptom potražnje. Dakle, ono što bih htjela spomenuti je da dolazi do promjene paradigme u turističkoj potražnji. Naime, prema nekakvim posljednjim istraživanjima, ovdje je u pitanju istraživanje ETC Monitor Sentiment Survey, odnosno istraživanje koje istražuje sentiment preferencije putnika u Europi, odnosno za domestic international travel within Europe, koje pokazuje da potražnja, odnosno putnici koji su zainteresirani za putovanje, imaju nekakve nove kategorije preferiranih iskustava. Ovdje smo naveli u principu 4 glavne kategorije, vodeće kategorije koje pokazuju kako potražnja trenutno, prema ovom zadnjem istraživanju koje je izašlo prije, čini mi se, 2 ili 3 mjeseca,
se fokusira na autentična, lokalna, jedinstvena iskustva za destinaciju. Naime, recimo, ova prva kategorija, 15,3% putnika želi uroniti u način života lokalnog stanovništva, iskusiti lokalnu kulturu, ono što bismo nazvali u principu nekakav cultural immersion. Pa nakon toga imamo autentična gastronomska iskustva, jedinstveni krajolik destinacije. 13,4% putnika želi učiti o lokalnoj povijesti i kulturi, što nas dovodi u principu do zaključka da sve veći broj putnika, neovisno o dobnoj skupini, moram napomenuti kako recimo ove 4 kategorije obuhvaćaju sve dobne skupine, dakle i boomere, i Generation Y, i millenniale, i Generation Z, preferiraju, odnosno traže u putovanjima nova, autentična, jedinstvena i lokalna iskustva nasuprot tradicionalnih proizvoda sunca, mora, odmora. Ono što bi svakako voljela napomenuti kako se radi ovdje o svim dobnim skupinama, da nismo uzeli u obzir generaciju putnika koja je trenutno možda vodeća, to je ta generacija millennialsa. Jer prema nekakvim posljednjim istraživanjima oko 40% ukupne turističke potrošnje na razini Europe čine upravo millennialsi, a prema ovom istraživanju čak 70% millennialsa želi putovati u nekom budućem narednom periodu. I to nas dovodi do pitanja, ovaj mikrofon mi tako smeta, kako odgovoriti na sve zahtjevnije potrebe turističke potražnje. I sada dolazimo do onoga što je zapravo tema ove prezentacije, a to je dizajn vrijednosti. Odnosno, prvi korak bi bio identifikacijom razvojnih potencijala u destinaciji. Identifikaciju razvojnih potencijala koju moramo kontinuirano zapravo identificirati razvojne potencijale putem raznih alata, ala istraživanja, tržišta, ala agentiranje. Samim obilaskom destinacije, odnosno resursne osnove destinacije, mi možemo identificirati koji su to potencijali u destinaciji koje mi možemo razviti. Nakon toga slijedi korak koji se naziva stvaranje preduvjeta za razvoj koncepata visoke dodane vrijednosti, odnosno nakon što smo identificirali što možemo razviti, moramo kreirati nekakve preduvjete kako bismo krenuli samo i konkretno osmišljavanje iskustava, odnosno kombinaciju više iskustava, više doživljaja, više proizvoda temeljenih na resursnoj osnovi destinacije i komplementirali ih u jedan gotovi proizvod koji ćemo u principu nazvati value design konceptom. Mislim da je ovo dosta teorije. Sljedeći slajd je isto tako jedan teorijski slajd koji bi nas trebao provesti kroz nekakvih 7 koraka kako zapravo taj dizajn vrijednosti funkcionira u praksi. Kroz to bi zapravo proletila možda, jer mislim da će biti jednostavnije shvatiti što je koncept dizajna vrijednosti kroz same primjere. Tako da, evo, prvi korak u kreiranju dizajna vrijednosti je naravno razumijevanje tržišta. Ono što bismo trebali napraviti kako bismo mogli identificirati razvojne potencijale je dubinski istražiti tržište, ne samo ciljno tržište, nego naravno i tržište koje razvijamo, odnosno ponudu u destinaciji kojom upravljamo. Nakon toga krećemo u kreiranje narativa, odnosno u jedan snažan kreativan storytelling koji bi naš koncept istakao u odnosu na razvoj nekakvih drugih koncepata. Malo više o storytellingu kasnije. Nakon toga već krećemo u razmišljanje što bi mogli biti potencijalni izazovi u primjeni našeg koncepta kad ga krenemo konkretizirati. I prije nego što ga uopće i konkretiziramo, idemo otkloniti sve mogućnosti nekakvih nedostataka, izazova, problema koji će se naći na putu tijekom kreiranja vrijednosti. I potom krećemo u razmišljanje kako ćemo ostvariti korist, odnosno koji će nam biti return on investment kroz pronalazak nekakvih inovativnih modela primjena tog našeg koncepta kojeg planiramo razviti. I tek onda krećemo u strukturiranje individualnih doživljaja. Kako sam već rekla, proces dizajna vrijednosti je sustav složenih proizvoda, nekoliko iskustava, nekoliko različitih proizvoda u destinaciji, a ovdje još nismo došli do tog sustava složenih proizvoda, nego krećemo samo u individualne doživljaje, odnosno razmišljanje kako strukturirati, na koji način, gdje i kako implementirati jedan pojedini doživljaj, nakon čega mi te doživljaje integriramo u jedan složeni proizvod. Odnosno, nisu svi proizvodi jednako vrijedni, jednako važni, tako da u ovoj fazi idemo u prioritizaciju proizvoda i integriramo ih u jedan dizajn vrijednosti, odnosno vrijednost koju ćemo kreirati kroz cijeli ovaj postupak od, naravno, 7 koraka, jer nakon što smo kreirali vrijednost, nakon što smo identificirali tržište, otklonili nedostatke, razmislili na koji način ćemo ostvariti vrijednost i sa ponudbene strane i sa strane potražnje, krećemo u pronalazak i odabir najboljih partnera za implementaciju
te vrijednosti. Sad je ovo bilo jako puno teorije, ajmo malo da vidimo kako to izgleda u praksi. Dakle, primjena tog dizajna vrijednosti u turizmu se može naravno sagledati kroz two-fold approach. Javni sektor i privatni sektor. Neki primjeri primjene dizajna vrijednosti u javnom sektoru su recimo kreiranje specifičnih itinerera. To možemo vidjeti na primjeru Wild Atlantic Way-a. To je jedna inicijativa nacionalne turističke organizacije, čini mi se Irske, koja je kreirala jedan cjelokupni itinerer, kreirala je mapu koja sadrži od prijedloga ruta, od prijedloga pit stopova, must-see attractiona, gastronomskih iskustava u jedan kompletan itinerer koji se nalazi pod brandom Wild Atlantic Way. Nakon toga imamo dizajniranje specifičnih programa i događanja u destinaciji. To može biti od eventa do wine and walk ture, o kojoj ćemo malo kasnije kroz jedan detaljni pristup objasniti. I ponovno tu se radi o javnom sektoru koji je inicijator te aktivnosti, događanja, eventa, manifestacije programa i koji to implementira u suradnji sa igračima iz privatnog sektora. Još jedan od interesantnih primjera kako implementirati proces dizajna vrijednosti u turizmu je kroz stimuliranje kreiranja vrijednosti. Dakle, primjer novozelandskog nacionalne turističke organizacije koja je implementirala jedan sustav ocjenjivanja i nagrađivanja iskustava koji su, kako oni nazivaju, tradicionalna kiwi iskustva. Odnosno iskustva koja su jedinstvena upravo za njihovu destinaciju, odnosno 100% pure New Zealand. I kroz taj Qualmark sustav oni u principu dodjeljuju nagrade zlatne i srebrne, čini mi se da su samo to 2 nagrade, za iskustva koja su jedinstvena upravo za tu destinaciju. I na taj način, kroz tu oznaku, zapravo stimuliraju privatni sektor da kreće u dizajniranje vrijednosti za potražnju, a samim tim obogaćuju ponudu uz destinaciji. I možda najprepoznatljiviji i najviše u praksi ga susrećemo oblik primjene dizajna vrijednosti u javnom sektoru su signature experiences. Ovdje je primjer u principu australskog signature experience programa gdje nacionalna turistička organizacija implementira taj sustav vrednovanja, promoviranja i brendiranja iskustava koja su tipična australska. Dakle, ajmo reći na nekom primjeru, mislim da se radi o, evo sad ću vam točno reći, Discover Aboriginal Experiences, Great Fishing Adventure in Australia i Australian Wildlife Collection. Dakle, to su iskustva koje u principu nije dizajnirala nacionalna turistička organizacija, nego koja je odabrala kao jedno od primjera signature experience-a u destinaciji. I naravno onda imamo primjenu dizajna vrijednosti u turizmu kroz privatni sektor i tu sve možemo svesti na jedan zajednički nazivnik jer u principu to su kreiranje prepoznatljivih iskustava u obliku prodajnih prijedloga koji su temeljeni naravno na resursnoj ocjeni destinacije i razlikovnim čimbenicima destinacije, a najčešće ih implementira u realnosti destination management companies, odnosno destinacijske management kompanije koje jesu zadužene za kreiranje nekakvih složenih proizvoda. Dakle, ne pričamo samo o simple bundlingu, jednostavnim paketima, hotel plus karta ili nešto tako, nego već o kompletno složenim proizvodima od nekoliko iskustava, nekoliko resursa koji su tipični prepoznatljivi za destinaciju. Ja sam tu izvukla nekoliko primjera upravo proizvoda koji se realno mogu kupiti od strane nekakvog DMC-a u državi koju tu možete vidjeti. Recimo Whisky Experience, naravno da to povezujemo sa Škotskom, to je jedno iskustvo koje prodaje jedan škotski DMC, uključuje ne samo kušanje viskija koje naravno svima najdraže, nego i obilazak destilerija i sightseeing i sami klas o tome kako se viski radi i tako dalje. Evo, iz osobnog iskustva mogu reći da Culinary Tours u Italiji je jedno stvarno jedinstveno iskustvo, jer imala sam prilike sudjelovati na pasta making klasu, ali koji se nije odvijao u nekakvoj dvorani negdje, nego točno u kuhinji jedne gospođe starije koja je u svojoj kuhinji nama objašnjavala, pripremala na koji način pravi autentični je način pripreme talijanske pašte. I nakon toga mi smo tu paštu pojeli ponovo u njezinoj kuhinji, njezinoj blagavaoni. Mislim, to je bilo jedno u potpunosti immersive culinary experience i ja bih rekla u potpuno jedinstveno i tipično za Italiju. Šta nam još u principu ostaje? Ja sam tu htjela još prikazati nekoliko baš primjera malo detaljnije
primjene dizajna vrijednosti u turizmu kroz javni i privatni sektor. Kao što sam već malo prije spomenula za Australiju, takvih primjera je više. Možda je najprepoznatljivije Canadian Signature Experience. Dakle, to je jedan program koji je pokrenula nacionalna turistička organizacija Destination Canada putem, nazovimo ga, javnog natječaja na koji se mogu prijaviti sve turističke agencije, turoperatori, DMC-evi u Kanadi i kandidirati svoja jedinstvena iskustva. I nakon toga Destination Canada na temelju jasno definiranih kriterija s fokusom na autentičnost i jedinstvenost odabiru iskustva koja mogu nositi taj brand. Brand je naravno Canadian Distinctive ili Canadian Signature Experience i to rezultira u jednom skupu iskustava koji su tipični za destinaciju i mogu se pronaći samo u destinaciji Kanada. I kako tu taj javni sektor ne bi bio isključen nakon što je odabrao i brendirao taj iskustvo, oni vrše i kontinuirani nadzor implementacije tih iskustava, odnosno sukladnosti iskustava sa strateškim smjernicama i kriterijima koji su oni odredili. Sad, kako ne bi išli predaleko, odabrala sam jedan primjer tu iz Hrvatske, koji je jedan jako dobar primjer value dizajna. Ako ne vidite, ono je tamo wine and walk, nije samo walk. U principu turistička zajednica Istarske županije kreirala je koncept temeljen na nekoliko resursnih osnova destinacije, kombinacijom gastronomije, enologije, aktivnog odmora i naravno lokalnih pružatelja usluga su kreirali koncept koji se naziva Wine and Walk. Naravno, oni ne mogu samostalno sprovesti taj koncept, tako da su mobilizirali i pružatelje usluga u privatnom sektoru i tako u principu i motivirali ne samo potražnju naravno u periodu predsezone, ali su i diversificirali ponudu. I na koncu, ovo je još jedan dobar primjer kako zapravo value design je najuspješniji ukoliko se vodi modelom javno-privatnog upravljanja. Dakle, iniciran od strane javnog sektora, primijenjen u suradnji sa privatnim sektorom. Još jedan nam, ajmo reći, blizak primjer dobre prakse, ali ovdje od strane privatnog sektora pokrenut je Soči Outdoor Festival. Festival u principu u Sloveniji sporta, zabave, aktivnog odmora koji ponovno počiva na modelu javnog privatnog upravljanja, samo što je u ovom slučaju on bio pokrenut od strane privatnog sektora i na koncu prepoznat od javnog sektora, tako da se danas održava pod pokroviteljstvom nacionalne turističke organizacije STO, ali nije samo prepoznat od njih, već i od drugih igrača u privatnom sektoru, tako da danas privlači više od 10 sponzora koji omogućuju da se on zapravo i održi. Zašto je interesantan? Zato što iako nema neku preveliku publiku, tu se radi o, ja mislim, 1200 natjecatelja i sve skupa 4000 posjetitelja, on ide na jedan ciljani tržišni segment, a to su adventure enthusiast. I baš je dobar primjer u principu kako se može kreirati vrijednost koja nije usmjerena na mass market, nego ići na jedan nišni segment kombinacijom onoga što već imamo u destinaciji i samim time možemo obogatiti ponudu postojeću u destinaciji, a i motivirati neku posebnu potražnju od strane jednog nišnog segmenta. I zadnji primjer koji sam uspjela pronaći da je u potpunosti pokrenut i implementiran od strane privatnog sektora bio Dinner on the Lake u Belgiji. To je jedan koncept koji u principu kombinira lokalne autentične proizvode koje spaja u jedno kulinarsko, gastronomsko iskustvo u mirnom ambijentu u prirodi. Ono što mi je interesantno i što daje nekakvu ekstra vrijednost u ovom projektu je to što se ne održava uvijek na istim lokacijama. U principu uvijek se održava na jezeru u Belgiji, ali često lokacije nisu poznate do samog kraja, odnosno nisu otkrivene, tako da se ljudi jako mogu više zainteresirati gdje će se održati, a uvijek je fokusno održavanje na nekakvim neotkrivenim mjestima u destinaciji, tako da zapravo dolazi do nekakve valorizacije sekundarnih resursa u destinaciji, dakle ne na poznatim već turističkim atrakcijama, nego na nekakvim neotkrivenim, ajmo reći, van utabanih staza mjestima. I ja bi tu završila u principu s jednim pitanjem koje može čak pokrenuti nekakvu diskusiju kako mi to sad sve možemo primijeniti zapravo u hrvatskom turizmu. Evo, Horvat je imao prilike prošle godine sudjelovati na izradi strateškog, marketinškog i operativnog plana hrvatskog turizma, gdje smo jako veliki fokus stavili upravo na dizajn vrijednosti, odnosno razvoj procesa za strateški i operativni dizajn vrijednosti. Ta naša strateška smjernica za cilj je imala zapravo da se u hrvatskom turizmu stvore preduvjeti
za razvoj novih turističkih proizvoda i doživljaja temeljem kojih će se u principu podići vidljivost destinacije, samim time kasnije motivirati dodatna potražnja. Ono što mi jesmo predložili da taj program dizajna vrijednosti u hrvatskom turizmu je implementiran kroz dva koncepta. Novi koncepti bi bili oni koncepti koji su u potpunosti u vlasništvu javnog sektora, odnosno 5 do 6 prepoznatljivih signature experience iskustava, na primjer Destination Kanada ili što smo imali Australija, koji će biti baš onako pod jednim umbrella brandom nazvani i prepoznatljivi i upravljani od strane javnog sektora, u ovom slučaju recimo Hrvatske turističke zajednice, dok s druge strane smo predložili nekoliko prepoznatljivih iskustava, minimalno 40 do 50 bi ih trebalo biti u Hrvatskoj, ali koji bi bili u vlasništvu u potpunosti javnog sektora i privatnih tvrtki i koje bi njima i upravljale i implementirale. Sad vam tu neću, ne znam, nemam nekakav konkretni primjer, ali ako da vam se približi recimo prepoznatljivo iskustvo što smo predložili bi bili biti ribar na jedan dan na tradicionalnoj hrvatskoj ribarici ili doživljaj tartufa u Buzetu. Na tom tragu bi u principu trebala biti prepoznatljiva iskustva, a sad hoće li se to implementirati, kako će se to implementirati, to su tek izazovi s kojima se moramo susresti u budućnosti. I to bi bilo to od mene zapravo uvodno o value designu. Sad bi prepustila riječ dalje kolegicama vezano za storytelling, pa evo, ko će se pridružiti? Hvala vam. Pridruži nam se, znaš. Imamo 5 stolica, tako da. Hoću... Okay. Ma nema problema. Super. Hvala svima što ste tu. Pa ja sam baš dosta razmišljala o konceptu storytellinga i kako to predstaviti, jer u stvari idealno bi meni bilo da svi nekako sjedimo u nekom krugu i da je tu neka vatrica i da izmjenjujemo priče. Jer kad razmisliš o storytellingu, u stvari je to jedna od, ja bih rekla, tih bazičnih ljudskih, jedan od tih prvih momenata dijeljenja koji možemo vratiti u prepovijest i fascinantno je kako se danas kroz turizam i industriju turizma to dignulo na jedan drugi nivo u kojem se koristi u stvari u marketingu i postoji jedan termin koji je možda čak malo previše korišten, ima puno gotovo je postao kliše na puno nivoa. Tako da u stvari ideja danas iza ovog panela je da malo popričamo o storytellingu i na kako možemo u stvari ga koristiti na neke nove, inovativne načine i zato su super sa mnom sugovornice ovdje danas koje to rade svaka na svoj način drugačije. Pa da ih predstavim. Tu je Jelena iz Lynx & Fox u Gorskom Kotaru koja radi fantastične ture. Ima agenciju znači koja se bavi outdoor, u principu hikes po Gorskom Kotaru, ali sa lijepim nekim twistom, znači sve su guided hikes. I ja mislim da je stvarno meni recimo je otkrila Gorski Kotar kroz na jedan potpuno drugačiji način i tako da je ona super primjer storytellinga i kako se kroz storytelling u stvari dignula cijela jedna regija na drugi nivo. Iva Sila, koja je to isto na svoj potpuno drugačiji način napravila sa Zagrebom, gdje u stvari otkriva Zagreb ljudima kroz svoje kostimirane i gamified isto tours i activities i svaki isto ima neki svoj twist i Iva to radi stvarno koliko sad već dugo i 10 godina i mislim da stvarno otkriva te neke slojeve Zagreba koji nisu onako očiti. I Natalija Krešić, Odmor na zadatku, koja je u turizmu već dugi niz godina i radi kao konzultant i isto ima puno zanimljivih primjera iz prakse. Tako da ćemo malo popričati o storytellingu, a u stvari bi počela tako da svaka od nas ispriča neku malu pričicu. Tako da sad evo otvaram.
Hvala. Evo, za početak, drago mi da sudjelujem na ovom panelu. I možda na prvi pogled kad smo pogledali kadar value design i storytelling stoji na istom ekranu, možda netko ko nije pratio bi se zapitao zašto u stvari, je li? Znači prvo smo odslušali ovako jedan teoretski pristup koji je stvarno na svjetskom nivou i koji nam je u par minuta prikazao neke potencijale našeg turizma. I htjela bi dodati da u stvari kad god se krene govoriti o kvaliteti bilo kojeg proizvoda, udarimo u neki zid u kojem nam u stvari treba priča koja bi taj proizvod zapakirala, ne čisto marketinški, nego za ozbiljno, znači uobličila taj proizvod do kraja da bi se on mogao stvarno plasirati i adekvatno, kvalitetno predstaviti. Tako da taj storytelling nije buzzword, to je suprotno od storija, tako mi je drago da je TikTok crew s nama, oni će se sigurno uključiti, jer htjela bih naglasiti neku stvari suprotnost između onih svih storija kojima smo mi okruženi. Evo sad neko stvara možda story. U 3 sekunde može stvoriti story, ali storytelling na koji se mi referiramo ovdje je u stvari suprotnost toga. Znači storytelling je trenutak u kome imamo pažnju naših klijenata, mi zahtijevamo vrijeme od njih i oni su nam posvetili svoje vrijeme. Znači to je ogroman luksus danas imati pred sobom osobu koja ti posvećuje pažnju i prisutnost, mentalnu pogotovo. Znači imamo taj vrijedan trenutak u kome možemo predstaviti neke naše običaje, prikazati neku situaciju tako da oni sa svojom pažnjom i emocijama se povežu sa pričom kojom su izloženi. Ali to nije u biti pričam ti priču, jel, samo radi zabave. Znači tu bi trebala biti inkorporirana baš vrijednost proizvoda koji ide kroz autentičnost, kroz tradiciju, kroz neku situaciju gdje mi u stvari povezujući se sa posjetiteljima, u njima izazivamo trajno sjećanje. I u stvari sviđa mi se činjenica da riječ suvenir u biti znači prisjećati se, sjećati se. Jeli? Znači to su načini kako se možemo mentalno zabetonirati kod naših posjetitelja da oni trajno ponesu sa sobom slike sa svog doživljaja. Znači jako je važan storytelling u toj nekoj permanentnoj percepciji klijenta koji će kasnije to na nebrojeno mnogo načina ponovo se referirati ili sam kroz svoje daljne odluke o putovanjima ili kroz word of mouth promociju koja u stvari je strašno vrijedna. Jeli? Također, razmišljala sam kako je uvijek dobro navesti neki konkretan primjer da se zorno dočara u stvari cijela ideja i zapelo mi je za oko nekako da naglasim u skladu sa nazivom cijele konferencije Turizam 365 kako u stvari neki narodi se ne pitaju za svoje zemlje 365, nego jednostavno vrlo sigurno odlučuju se promovirati u najneobičnije doba godine. Pa tako recimo Norveška ima vikinšku sezonu. Znači vikinška sezona je koncept zapakiran u jako puno storytellinga. To je promocija posjete sjeveru Norveške od listopada do travnja. Znači, oni se itekako usude svoju zemlju prodavati u off sezoni, ako oni uopće koriste taj izraz koji mi jako volimo ovdje. Ali činjenica je da to nije samo priča, to nije samo mikrosajt, to nije samo hashtag, nego na terenu ta priča živi na način da u stvari posjetitelji mogu sudjelovati u vikinškim aktivnostima, mogu otići na izložbe ili manifestacije sa vikinškom tematikom, u njihovim restoranima mogu probati vikinška jela, razumijete? Znači, u stvari je priča iz nekog koncepta i samo iz marketinške ideje na terenu. I mislim da kad taj storytelling je spoj ideje koja je prešla s papira na teren. Na terenu je ne bi trebali pričati, prepričavati putem brošura u turističkim zajednicama, nego u stvari svi dionici bi trebali živjeti istu priču destinacije koja želi istaknuti neku kvalitetu. Pa zato mi je baš ova vikinška priča nekako zgodna i zbog te njihove samouvjerenosti o prodaji zime u Norveškoj. Spram našeg stava koji je često upitan, a mi smo na Mediteranu. Mislim da ne smijemo imati takve nekakve ograde u razmišljanjima. I tu možemo naći neku motivaciju za razvoj proizvoda i za ovo sve što moje kolegice rade.
Tako da evo, možemo možda na sljedeći primjer. Hvala. Pa evo, baš slušam kako si lijepo to sve ispričala. Ja obično nisam toliko suvisla dok se ne pripremim o nekoj temi, što je super primjer zato što dokazuje da čak i onaj koji nije toliko talentiran za pripovjedanje može složiti dobre proizvode i proizvode koji funkcioniraju na tržištu i mislim da je to dosta inspirativan primjer. Ono što je recimo meni neobično u našoj zemlji i u mnogim destinacijama, da još uvijek moramo ljude uvjeravati u snagu tog storytellinga i općenito cjelovite i smislene priče koja se nastavlja u svakom koraku, od samog proizvoda do onih svih koraka koji mu prethode njegovoj konzumaciji, do svega što slijedi, cijele komunikacije općenito s gostima i nekad mi se čini da postoje ili dobre kampanje koje u biti ne drže vodu, obećavaju nešto što se neće iskusiti ili obratno, odlični proizvodi koji zapravo teško nalaze put do tržišta zato što nemaju taj neki nastavak priče u promocijskom, marketinškom smislu. A što se tiče samih priča, ja ne znam uopće otkud početi. Svatko od nas vjerojatno ima neku fascinaciju. Ja osobno obožavam tumarati, da tako kažem, i otkrivati nove detalje i uvijek zapazim nešto što me baš začudi. U biti sam osoba koja se lako začudi i onda volim to prenijeti drugima, to čuđenje svijetu. I tako da postoji bezbroj priča koje nas okružuje, bezbroj posebnosti. Čak recimo taj pojam Mediterana, mislim ja znam da se mi kao destinacija svrstavamo u mediteranske destinacije, ali često ga čujem na ovom kongresu, pa bih voljela reći da mi imamo nešto još posebnije, a to je Jadran, naše more, i da je to recimo jedan brand koji nikako da baš ponudimo svijetu onak prav za prav. I to recimo jedan moj savjet je da svi se zapitamo što je stvarno posebno u našim destinacijama i ne možemo uvijek očekivati od ljudi da će svi sudjelovati u tom prepoznavanju posebnosti, ali podržati lokalne dionike od strane destinacijskog menadžmenta, to mislim da je najvrijednije. Lokalne dionike koji imaju ideje, imaju kreativne kapacitete, da njih treba podržati na sve moguće načine, jer očito im fali edukacije u raznim područjima. Evo, to je ukratko. Evo, super. Bog svima. Ne znam da li ste bili u Gorskom kotaru, da li ste bili na našim turama. Ako niste, evo, ja vas pozivam. Inače, kada hodamo po šumi u Gorskom kotaru, nećete sresti vuka. Ali uz storytelling zapravo možda dođete najbliže njemu šta ste ikada bili. Inače, dio našeg tima, jedan vodič moj, zove se Dina. Dina je jedna fantastična cura. Inače ima 2 fakulteta. Prvo je završila turizam, a onda je išla završiti lovstvo i zaštitu prirode. Toliko je to voljela. Dina je inače na tom faksu išla na Erasmus. Mladi znaju šta je Erasmus, mi neki da. Išla je u Sloveniju, nedaleko. Ali zašto baš u Sloveniju? Jer je tamo mogla učiti kako zavijati kao vuk. Zašto učiš čovjek? Zašto zavijati kao vuk, osim ako nisi malo, jel tako? Ima jedan poseban razlog zašto se to uči. Inače, ako želite na nekom području detektirati da li ima vukova, možete to učiniti da pratite tragove, da pogledate znači neke clues u prirodi, ili možete probati zavijati i onda vidjeti hoće li vam se vuk vratiti, znači zavijanjem nazad, i tako ćete vi saznati da li je on tu. Jedan dan kaže meni Dina: Jelena, odi ti sa mnom u šumu, idem čekirati jednu fotozamku. Fotozamke su vam inače male kamere koje se postavljaju u šumi kako bi se vidjelo da li na nekom području ima određenih životinja. Vozimo se mi duboko u šumu, u Dininoj Ladi Nivi, stvarno daleko, i na pola puta Dina stane, izađe iz auta, pogleda ovak na cestu, kaže: vidi, tragovi vuka, i bio je, da oprostite, jedan drek.
Ja govorim Dini, pa kak znaš da je to drek od vuka? Govori, ja vidi, pun je dlačica, ono. A i vukovi ti inače kakaju nasred ceste, jer tako komuniciraju također. Idemo mi dalje i stvarno smo ljudi došli duboko u šumu. Tu je bila jedna mala kućica, iza kućice kamera. Dina izvadi laptop i lijepo uzme SD karticu, stavi je u laptop, pogleda, a ono na fotografiji zaista vukovi. Ja gledam u to i govorim, dobro. Kaže Dina, sad ti tu lijepo sjedni na ovaj zid, bit ćemo malo tiho i onda ću ja zavijat. Govorim, dobro, znaš ono, okej, super. Sjednemo mi i šutimo. Ljudi, bili smo full duboko u šumi. Ne znam kad ste bili zadnji put tako duboko. Čak i ja iz Gorskog Kotara nisam bila baš tako duboko ušla u šumu. Bila je tišina ono grobna. Čak se iskreno ni ptice nisu čule. Bilo je zaista onako malo jezivo. Nakon 10 minuta te tišine, Dina se digne i krene. Ja to neću napraviti. Jer bi to bilo ono stvarno sveto grđe, te plemenite vještine. Ali Dina to radi fantastično. Morate jedan put na njezinu turu. I Dina iz sve glasa krene zavijat i ja sjedim kraj nje, gledam i ono... Stane, sam uvjerena je jako. Gleda lijevo, gleda desno, sluša, ništa. Ponovno, opet se digne i svog glasa ona zavija. Ja već ono gledam na sat, Isuse Bože, ono grozno, već mi je i dosadno pomalo. I onda za par sekundi, kada su se iz ponike, koja je bila do nas otprilike 50 metara, počeli javljati na ovakav način. Ja sam se digla, gledam u nju i ne mogu vjerovati da je tamo nešto jer je bilo onako totalna tišina do malo prije. Ja gledam Dinu, Dina govori, mladi. Ja ono gledam, pa da zato jer ne znaju ni zavijat pravo, ono onako kao laju. Ja se tresem sva, Dina i ja se gledamo, a oni i stišaju se. Kad se jedanput iza nas, otprilike 100 metara čulo, ja gledam Dinu, a Dina meni kaže, odrasli. Ja gledam i govorim, mladi su tu, odrasli su tu, mi smo na sredini. Auto je bio tamo i mi krenemo lagano prema autu, a šuštanje kreće prema nama. Znači, ljudi, najdužih 10 sekundi mog života. Uglavnom, kako smo se dočepali auta, tako su iz šume izvirila 2 mala slatka vučića. Stvarno vam ne zezam vas. Onako, izgledaju kao mali vučjaci. Onako, super moment, ja pogledam Dinu, si ti luda čovječe, mislim, kamo u šumu, tu zavijam, Lynx and Fox eaten by a wolf. Savršeno, može. Ako mi to mora pisati na nadrudnom spomeniku. Kaže Dina, ma daj, pa kaj sad tu divljaš, pa nije ti to tako, ne ide to tako. Ja kažem, dobro, okej, kak ide? Kaže ona, pa nema ti tog ubojstva među vukovima, znaš, pa sad ja sam došla kao nekakav vuk, koji je na drugom teritoriju, neće ti sad oni pohrlit. Oni su se meni javili i rekli su mi, gle vuče, ti si došao na naš teritorij, šibaj dalje, ovo su naši mladunci, sad smo se mi popričali. Ja govorim, dobro, okej. Uglavnom, evo, to je bila jedna mala demonstracija naše priče na turama, koja može pokazati kako storytelling zapravo može dočarati nešto, jer ja vama ne mogu pokazati vuka, ne mogu vam pokazati male vučiće, ali evo, pokušavamo na taj način, kada vas dopeljemo duboko u šumu, barem dati momente. Da, ne zavijamo bez veze, to se inače ne radi, ali evo, hvala. Ovo je bio fantastičan primjer live storytellinga koji i sada ovako recimo tu strast i dinamiku prenijeti na papir, na web copy, na brošuru, znači iskoristiti ovakav materijal i u stvari vidjeti da je storytelling sve oko nas i sve je priča, samo to konstantno pronalaženje načina da mi ispričamo tu priču. To je znači izazov, međutim
Da se vratim na prezentaciju koju je Sara napravila i to prepoznavanje, znači identifikacija razvojnih potencijala i baš to pronalaženje priča koja mislim često svima nama je izazov jer možda smo ispričali puno priča o istim stvarima i želimo sad naći neku novu perspektivu, neki novi pogled na stvari. Ali u stvari kad bolje pogledaš sve je priča. Ja sam se sad evo sjetila baš jutros jedne svoje priče od nedavno. Išla sam posjetiti svoju prijateljicu u Bribir pored Krke gdje je nedavno kupila zemlju i sagradila kuću i zasadila puno drveća i pokreće jedan lijepi projekt. I onda smo jednu nedjelju odlučili ok, idemo malo, falilo nam je hrane, idemo da. Međutim, nismo otišli u neki dućan ili supermarket, nego smo otišli kod njene susjede prvo po jaja. Ona nam je doslovno pokupila jaja što je imala okolo. Onda smo otišli kod sljedećeg susjeda koji nam je dao pršuta, maslina, maslinovog ulja. Onda smo otišli po malo vina na sljedećem mjestu. I onda smo provale tako, ja mislim, 4 sata u šopingu za hranu. Vratile se doma sa tom hranom. I ja sam shvatila, a to je jako, u stvari, polunapušteno područje, nema puno ljudi. I shvatila sam da je to u stvari super priča i da je to recimo, da se to upakira kao jedna tura gdje ti posjećuješ, znači te male food producers i od njih direktno kupuješ hranu i onda skuhaš jedan super ručak s tim. To je priča. Znači, to su te... Kreirali se proizvod. Točno to, i kreira se proizvod. Znači, kao što je sad ovaj Dinner on the Lake u Belgiji, recimo jedan takav super primjer iz Amerike, Outstanding in the Field, koji rade takve večere od, ja mislim, 99. gdje baš naprave negdje u nekom polju, stave veliki stol i naprave hranu sa local chefs, food producers i baš bude jako lijepo jedno iskustvo. Da. Tako da, evo to, reci. Evo, super, bez obzira što smo i turistički vodiči i agencija smo inače i kreiramo slične proizvode, ja bih htjela stvarno reći da tu imamo jedan veliki jaz između tih ideja na koji treba i Horvat kroz svoju suradnju utjecati, to su naši zakoni. Znači, ovo što ti, Anja, sada pričaš je, nažalost, u praksi skoro nemoguće napraviti. Znači, ja mogu imati savršene ljude u Gorskom kotaru, to je mala ruralna zajednica koja ima strašan problem, a to je da ti ljudi to što ti govoriš ne smiju raditi. I tu, ako mi ne promijenimo svoje zakone, džaba nam sve ideje ovog svijeta i kreativni ljudi. Kad ja imam proizvođačicu sira koja mora po našem zakonu imati kušaonicu sa 2 toaleta i ne može meni iz Čabra koji je sat vremena od Delnica doći u Delnice, na primjer, negdje napraviti degustaciju, ispričati svoju priču. I dok mi ne olabavimo na način da možemo otići, vi ste navela onaj lijepi primjer kod none na paštu u kuhinju, ja to ne smijem napraviti, ja sam u prekršaju. Znači, ja mogu izmisliti svašta, moja mašta, nemate pojma što ću vam ja izmisliti u Gorskom kotaru, ali ograničena sam zakonima. I to nas vodi na, u stvari, sljedeće, htjela sam otvoriti malo izazovi, znači koji su izazovi sa kojima se susrećemo. Mislim da samo svi trebamo ovdje biti, stvarno, ajmo utjecati na to, ajmo onako, jer ja mislim da nama Hrvatima stvarno ideja ne nedostaje. Imamo predivne ljude koji stvarno kreiraju super stvari, ali smo se nekako stavili u kutiju. Kad svi zazivaju outside the box koncept, mi smo se stavili nažalost u kutije. Da, to je, Iva, ti si rekla nešto meni isto zanimljivo u našoj prepisci, kako u stvari brzi ritam turizma ne ostavlja puno prostora za kreaciju. Znači ti jednostavno konstantno se stvari dešavaju. I druga stvar što mi je bila zanimljiva i što mislim da se svi možemo identificirati, kako zadržati momentum. Znači, lako je nešto lansirati, neku ideju, ali kako ta ideja može opstati. Da, to su, ja mislim, 2 najveća problema. Ta pretjerani zakoni koje je teško, mislim, ti si sigurno u prekršaju kad radiš u turizmu, samo se nadaš da nisi, jer jednostavno ne možeš sve popratiti, a pogotovo kod tih kreativnih stvari. A druga stvar je to što ljudi koji su kreativni, a stvarno, ja sam ih upoznala bezbroj sa genijalnim idejama i već gotovim nekim proizvodima, ali oni su jednostavno u žrvnju tog masovnog
cjelogodišnjeg turizma i koliko god mi pričali o cjelogodišnjem turizmu, njima je dosta sezone i kad dođe sezona oni su opet u Dubrovniku ili na Plitvicama i nema ničeg drugoga. A kada završi sezona onda su toliko umorni da više ne mogu razmišljati o ničemu. I tako neprekidno. I mislim da baš puno naše glavne institucije koje bi trebale to brinuti o tome baš ne utječu na način koji bi trebale, ne potiču ljude da stvaraju, ne osiguravaju im podršku u trajanju. Jer recimo mi smo rijetki primjeri ovakvih malih poduzetnika koji traju na neki način, to već godinama radimo, a u početku nam nije bilo lako i to ne kažem zato da bi se žalila, nego kao konstataciju jer upravo zbog toga što masovni turizam kod nas funkcionira, ljudi su zauzeti sa tim masovkama, imaju dovoljno prihoda i i jednostavno ne žele riskirati te prihode sa isprobavanjem nečeg novoga. A ti trebaš uzeti vremena da bi pokrenuo nešto posebno, a kasnije kad ti to uspije, kad to pokreneš, onda zaista i možeš živjeti od toga neko vrijeme. Ali onda u destinaciji se počne pojavljivati slične stvari jer inspiriraju se ljudi i odjednom ima pregršt proizvoda. Recimo u Zagrebu sad probajte odabrati na koju ćete turu ići, u koji ćete muzej ići. To je stvarno teško za odabrati jer smo postali prepoznati kao kreativna destinacija, što je i prirodno za jednu city break destinaciju. A onda pak ja mislim da je izazov za destinacijski menadžment da podrže one koji traju, jer oni često imaju još ideja, ali im se teško više, ko će pisati o nečem što je na tržištu već 5, 6, 10 godina. Znači, više nije zanimljivo. Mediji prate nove stvari, neprekidno prate nove stvari, a ne podržavaju dovoljno stare. Tako Apsolutno, da, to ja mogu potvrditi kao novinar. Ja znam da recimo moji urednici vrlo često ako predložim neku priču, ako nema nešto novo, odmah je odgovor ne. Znači, mora postojati neki novi element, ali sad tu stvaranje te priče, šta bi mogao biti taj novi element? Da li je tu, ne znam, da li dolazi neka zanimljiva godišnjica, da li se otvorilo par nekih novih stvari. Znači, koji put kroz neki storytelling ti možeš ne izmisliti, ali nekako upakirati malo na drugačiji način i novosti, dodati neki novi sloj da bi to moglo lansirati kao priču. Ne? Tako da, a to je, jel tu može neko iz neke institucije, bilo bi, jer super bi bilo da čuju recimo, ovaj poziv za podršku takvim projektima, da mogu biti održivi kroz neki dugi niz godina, a ne samo da kratko traju. Reci, Natalija. Htjela sam se samo nadovezati na isti taj način. Znači, mene najviše muči općenito i kroz marketing, planiranje, bilo kakva i ta riječ strategija, je isto jako iskorištena riječ, ali je stvarno bitna. Znači, to je nešto što traje dugo. I sad u vremenu u kome nekako živimo od mandata do mandata, ne mi, ali naši zakoni, naši okviri se vežu na te nekakve datume gdje u međuvremenu treba napraviti neki iskorak. Znači ono što je zvučno, nova priča, će možda i naići na nekoga ko će to saslušati. Međutim, pravi uspjeh je u kontinuitetu. Znači ako je neka destinacija kreće prema vinu ili nečemu, znači to bi trebalo držati sad 10-20 godina. Znači i sam storytelling je eto alat putem kojeg mi ćemo to marketirati i plasirati, međutim svaka ta priča ima potencijal nadogradnje. Mislim, to mi malo tko nam sad u prazno može reći ne, ima kraj. Međutim, puno naših projekata se možemo samo potražiti bilo što na Google, bilo koju temu, imaju neki end date. Uopće ne znam u stvari ne bezrazložno, jel? Znači netko je negdje prestao surađivati, neke financije su negdje zapele, a možda je projekt sasvim polučio pozitivan rezultat. Znači dobar odjek, svi jednoglasno govore da je dobra ideja, a one se ipak gase, mijenjaju. Ne mislim da sve treba ići naprijed, ali baš ta strategija treba usmjeriti stvar u jednom smjeru. Znači ne možemo pričati različite priče svima svuda, nego odabrati put i nišu koja će nam onda osigurati to neko prepoznavanje, koja će nam na kraju krajeva, 2027. stvarno osigurati repozicioniranje u smjeru destinacije koju mi težimo.
A to je kontramasovno, Da, 100%. I u smislu održivosti koja nas pritišće sa svih strana, mislim taj masovni se ne smije dozvoliti da nam sve druge šanse odnese. Meni je isto došla ta metafora da je priča u stvari kao cvijet ili kao biljka koju moraš zaljevati. To nije, ispričaš priču i sad je ona tu. Znači to je nešto dinamično o čemu treba brinuti kroz neki period. Tako da ja mislim da je apsolutno to jedan od izazova, da. Reci. Ma mislim i priča može biti jedno jako veliko obećanje ljudi. Ja ne znam da li ste došli u situaciju, ja jesam, da ste išli na nekakav web, ne znam, bez veze, ajmo reći nekog seoskog domaćinstva, da ste pročitali tamo onu priču i onda onako, Isuse Bože, ono daj više, znači ono pretjerali ste sada. Jer onako nekako mi je prekopirana je od drugih, ono kao svi se sad trude ispričati tu priču. Dajte malo autentičnosti, ali i obećanje, dajte onda izvršite to. Mislim, nemojte da ja dođem tamo, ja se sad nabrijem na internetu, nađem to kao to je sve tam super, obiteljska tradicija, onda ono konobar mi doslovno ne kaže ni dobar dan. Mislim, ok, kužim, ali ponekad isto treba tu malo stati na loftu sa storytellingom i apsolutno. Da, i ta riječ, što je u stvari autentično? Mene recimo ta riječ jako često buni i smeta. Šta je, baš me zanima, evo, šta to znači? Nešto što je stvarno autentično. Autentično znači ono smirit se malo i ne misliti onako ono ja kao sad moram sad kao i odmah, nego ajmo vidjeti ono, evo možda mislim, evo što je meni Dario rekao u panelu prije, znači ono, to je moja greška. Znači tvoja greška prva je što ti misliš da moraš biti na TikToku i ti nisi tam ti. Znači, evo, to je točno ono. Znači, ajde i koristi storytelling, mislim, ženo u idućem panelu pričaš o njemu, ono, ajde, evo, to je to. Znači, ono, evo, razotkrivam se stvarno, ono, kao moju grešku, da ja tamo želim kao nešto na silu. I upravo to storytelling kao da ga iskorištavamo, kao da je naš alat nekakav ono koji će nam dovesti nekakav profit ili neke goste. Udahni, smisli, pogledaj sebe ko si i onda ga iskoristi i zaista reci ljudima tko si ti. Da, znači u stvari iskrenost, ja bih rekla iskreno. Tako je. I nemoj obećavati, mislim ako nije ta atmosfera u tvojoj, ne znam, lokalnom domaćinstvu, OPG-u, destinaciji, nemoj je obećavati. Da, apsolutno. Umjesto da se iskoristi, što se često vidim na websajtima, recimo 5 pridjeva koji obećavaju jako puno toga, a možda jedan od tih pridjeva stvarno stoji. Znači, stvarno biti iskren i obećati ono što možeš dati. Ja mislim da je to jedan od izazova u storytellingu. Da, apsolutno. Ja bih u stvari sad htjela vidjeti da li možda neko ovdje od vas ima neki izazov, recimo, ili neku, sa storytellingom baš, neku situaciju sa kojom bi mi možda mogli ovdje pomoći u smislu nekog nekog malog brainstorminga. Da li super. Mi smo baš razgovarali sa gospođom Silom. Baš smo razgovarali sa gospođom Silom sad na pauzi. Kod nas na TikToku je često nekako najveće umijeće napraviti reklamu, a da nije reklama. Znači, da nije sad video mi prezentiramo neki proizvod, nego da napravimo neku priču koju bi gledatelji inače gledali, a da onda u nju ubacimo product placement. Jeli? I onda je uvijek tu sporno, ok, kako to sad izvesti i kako ubaciti taj proizvod što suptilnije i da gledatelji nemaju taj odmah odboj. Tako da, evo, volio bi čuti vaša iskustva o tome. Pa evo ja mogu samo reći, nisam baš najbolja osoba da odgovorim na to pitanje jer je kod mene to primijetio, product placement, ali recimo da stvarno isto tako ovisi kako se promovira na različite načine. Ono što ja pokušavam je što više raditi sadržaja i komunicirati sa potencijalnom publikom i bivšim klijentima, tako da im dajem recimo neku vrstu dodane vrijednosti.
kroz tekstove, podcast koji nisu direktno vezani za Secret Zagreb. I evo, to mi se pokazalo kao nešto što stvarno funkcionira, jer u vrijeme korone, znači kad je sve stalo, onda sam baš jako puno radila na tim sadržajima online na engleskom i puno ljudi mi je na kraju došlo, nekih Amerikanaca, Australaca koji su čuli taj podcast u kojem nema govora o Secret Zagrebu, znači mojim turama, ali oni su to nekak našli. Bili su tad u nekom periodu kad su patili za putovanjima, otkrili to, poželjeli doći u Hrvatsku, čuli neke čudne priče i onda htjeli doslovce upoznati osobu koja ih priča. Tako da taj sadržaj je meni osobno bio cijelo vrijeme recept za neki uspjeh, uvijek stvaranje dodatnih blogova, podcasta i razno raznih stvari, pa tako i TikToka. Da, ja se nisam pohvalila sa svojim brojem pratitelja na Facebooku jer to više nije cool. Ali tamo sam big shot, imam 22.000. A ne, ali ono, do te 22.000 sam zapravo došla točno s ovim što je zapravo Dario rekao, a to je da davala sam value svojim pratiteljima, a to su bile baš ovo što sad, zašto sad to ne radim na TikToku, ne znam jer me uzeo posao u Žrvanj, ideje kamo ići u Gorskom Kotaru, šta na ovoj stazu, gdje poslije jesti, gdje kod koga kupi domaće proizvode i zapravo tad sam imala jako puno vremena za kreaciju tog sadržaja, jer kad počinješ biznis, ok, vrijeme je sve što imaš, love baš i nemaš. Tako da to je bio taj storytelling. Sada stvarno imam jako puno posla i nemam više vremena, znači sad, evo, to je nekakav rast, moram ili uzeti profesionalnu pomoć ili se skockat, da. Ali storytelling je stvarno pomogao u tome i tad je to bilo to, da vi shvatite kroz moje priče da sam ja savršen poznavatelj Gorskog Kotara s kojim kasnije, ako trebate pitati nekoga za savjet ili da vam kreira turu, pa njoj ćemo se obratiti, pa da žena zna šta radi kad toliko stalno tu piše o tom Gorskom Kotaru. I to je zapravo urodilo plodom. Ja se tad kad sam otvorila agenciju nisam javila jednim mailom drugim turističkim agencijama i rekla im dobar dan, ja sam Jelena i licencirani vodič, dajte me angažirajte kada radite turu u Gorski Kotar, nego je zapravo Facebook bio moj način da se pokažem svijetu i da pokažem da sam ja zapravo savršen vodič. Evo. Tako da ovo je super što si rekao, tako je da gurat proizvod u potpunosti, danas ga radim, danas to radim i to je full krivo, zato jer mi je stao broj pratitelja na Facebooku, ok, oni jesu uz mene i to su oni ljudi koji su očito čuli te moje priče, ali novine dolaze, ja se stojim na te 22.000 već zapravo godinu dana i baš razmišljam sad o tome kako moram na kraju krajeva se vratiti onom receptu, a to je prestat gurat svoje ture toliko, nego, evo, znači nudit. Jer znam da ljudi nisu na društvenim mrežama da bi gledali reklame na kraju krajeva. Kad se pojavi reklama na telki, uzmeš mobitel i gledaš, jel tako? Eto. Ja sam samo htjela nadopuniti se za taj odgovor, da u stvari možda product placement u nekom scenariju odgovara, u nekom ne odgovara, tako da možda kao savjet vama, sad ne znam koje su sve područja u kojima djelujete, ali gledajući situaciju našeg storytellinga i neke situacije, nekog turističkog doživljaja, znači imamo i neka ograničenja, znači nečemu jednostavno nije mjesto i onda se ne može to na silu ni ukomponirati samo radi neke super suradnje, jer jednostavno se onda gubi priča. Sigurno će dobar vinar imati ulaz u neke, na primjer, osvjetljenoj večeri u Makarskoj, u Čitaslov, ne znam jeste čuli, to je znači taj koncept koji se u Makarskoj pokušava probuditi kao kontra masovnosti, znači u starim vrtovima gradske jezgre koja postoji, znači ne postoji samo ono što se najčešće fotografira, se organiziraju večere tematske, znači s tim nekim ugođajem. Tu će naravno neki product placement koji odgovara toj kvaliteti naći mjesto. Međutim, nešto druge prirode neće. Tako da jednostavno mora se priča poklapati mora se partnerstvo preklopiti u vrijednostima. To sam htjela reći. Danas ili jučer mi je došao jedan super cartoon, znači slika jednog malog dečka koji leži u krevetu i tata će mu pričat priču i on mali kaže can we skip the bedtime story and read some branded content please? To bi bilo super. Sara, u stvari htjela sam pitati
mislim da smo već to spomenuli kao jedan od izazova, ali ta implementacija, znači aplikacija strategije, kako doći od strategije do stvarnosti, koji su tu neki izazovi? Jer ova strategija je fantastična. To je fakat izazov. Kako prebaciti strategiju u akciju? Pa mislim da mi tu sad to ponovno možemo sagledati sa nekakva dva aspekta. Prvenstveno, naš javni sektor je dosta još uvijek problematičan, pogotovo kad se priča o destination management kompanijama, odnosno sustavu turističkih zajednica koje su i dalje, nažalost, reaktivne. Oni stvarno nisu proaktivne, nego su reaktivne i turizam se događa. Događa nam se srećom, nesrećom, nekim dijelom njihovom zaslugom, da ne, ali on se događa. I on se događa na takav način koji je masovan, kako su kolegice rekle. I pitanje je da li se on događa zbog onoga što turističke zajednice, odnosno taj sustav kreira, ili se on događa ili događao bi se bez toga. Mislim da kako bi se ovo što smo mi predložili, taj value design, fokus na storytelling, na nekakav novi narativ, na kreiranje nekakve vrijednosti koja nije fokusirana na ono tradicionalno. Imamo lijepo more, imamo lijepe plaže i doći će se sunčati i to je to. Bi se trebao promijeniti cijeli taj sustav i okrenuti se ka nekakvom drugačijem upravljanju. Dakle, ne model reagiramo, nego proaktivno kreiramo. A kako bi se to dogodilo, mora se znači apsolutno jedan switch promijeniti na novi način upravljanja, na nekakav projektni management sistem. A onda opet imamo tu problem ljudi koji, mislim da trenutno jako broj ljudi koji jesu kreativni ne mogu donositi nekakve uloge koje bi u principu inicirale proces dizajna vrijednosti i storytellinga, a ako ih imaju, nemaju dovoljno vremena da se njima bave. Tako da, znači staviti nekakav fokus na promjenu cijelog sustava, promjenu tih institucija i na koncu na capacity building. Dakle, ljudi, oni koji jesu već zaposleni tamo, ako već imamo vremena i prostora, ako ga uspijemo pronaći u sve one ostale zadatke koje moramo obavljati, nek se ljudi educiraju, a ako se ne mogu već educirati, nek se zaposle neki novi kreativni ljudi koji bi mogli inicirati neke nove ideje i krenuti sa implementacijom dizajna vrijednosti. To je nekakav, što se mene tiče, problem kroz javni sektor, a u privatnom sektoru mislim da danas, ok, mi stvarno u Hrvatskoj imamo nekoliko izvrsnih primjera destination management kompanija, ali i dalje mislim da ih je nedovoljno, jer jedan sustav još nije krenuo da se kotrlja toliko jako da povlači još veći broj, kao lavina, onako ja to zamišljam, neku kuglu koja se kotrlja, jer zapravo destination management kompanije su one koje kreiraju proizvode, koje kreiraju te složene proizvode. Ovo što ste vi pričali, vaše ture, vaše ekskurzije, to je jedan odličan primjer dizajna vrijednosti, ali ja mislim da i dalje ih je nedovoljno, a oni koji jesu, možda se za njih dovoljno ne čuje. Tako da mislim da se treba na ova dva polja krenuti. I vjerovatno im je teže kroz neko vrijeme zadržati taj isti momentum i strast. Upravo tako, a nema možda ni dovoljnu podršku. Međusobno možda ta podrška, suradnja jednostavno isto tako nije dovoljno razvijena. Da. Znači, u stvari kreativnih ljudi nam ne fali, a mislim možda podrške fali malo. Da, tako da. Ali isto mislim da fali i malo hrabrosti od strane puno tih lokalnih dionika. I sad sam baš pomislila kad smo bili na prethodnom panelu kak svi ti mladi ljudi imaju već svoje obrte, a mi moramo starije ljude koji kao imaju već neka iskustva i poznaju dobro destinaciju i znali bi kako nešto ponuditi u destinaciji, ali ne možeš ih jednostavno potaknuti da pokrenu biznis i postoji još uvijek taj neki strah od priznanja okoline, tako da mislim da se ljudi često puta ne odvažuju koji bi mogli i ne znam kako bi se to moglo riješiti, ali mislim da bi destinacije trebale ih na neki način potaknuti, pa i kad organiziraju razne edukacije, da onda imaju spreman na neki način neki mehanizam da odmah upogone, da budu doslovce spremni i kad nekog spaze ko bi mogao nešto pokrenuti, da ga onda doslovce vuku za rukav, evo sad imaš ovo, ovo ti je sljedeći put, znači tako, da ih usmjere, jer očito sami ne žele i često puta puste taj neki početni elan koji imaju. Da, i da ih se onda prati tijekom određenog perioda, znači da tu bude neki onda accountability i da se podržava takva osoba ili projekt, a ne da bude samo instant.
Da, evo, i mislim Iva i ja smo zapravo čak i edukatorice. Iva uspješnija od mene, ona, da, Iva radi super edukacije o interpretaciji baštine koje su, mislim, usko vezane uz storytelling. To je to, kada želite usposobiti ljude na nekom području, zapravo da budu fantastični storytelleri, onda zapravo ta interpretacija baštine je odlična. I jako puno je bilo tih edukacija, jako puno ljudi se educiralo da budu interpretatori baštine, ali na kraju, nažalost, te svoje vještine nisu iskoristili tržišno. Dok ja sam napravila edukaciju koja zapravo je korak dalje i znači pokazuje osobi kako, znači sključu ruke što se tiče mog posla, apsolutno, znači ja ti dajem sve. Kako otvoriti obrt kao najjednostavniji oblik poslovanja, kako da si, ne znam, zavrtiš priču malo, kako da si posložiš turu i na kraju krajeva kako da je dizajniraš da ona bude ok i kako da je promoviraš kroz jednostavne kanale, naravno bez budžeta jer niko nema budžet na početku. I tu smo došli u situaciju da zapravo turističke zajednice nisu prepoznale moju edukaciju kao vrijednu da je kupe svojim dionicima na terenu, jer ja sam zapravo niko i ništa, ne znaju ljudi za mene, mislim ne niko i ništa, što se izrazila obično, ajmo reći nekakva pješadija koju zapravo ne kuže ti ljudi da je to sada bitno, to je sada idući korak koji moraju dati svojim dionicima na terenu. Ljudi si to ne mogu platiti, znači ja ne mogu trčati okolo po Hrvatskoj, držati edukacije, naravno, jer nema. I evo, tako da onda uvjeriti nekog donosioca odluka šta fali je zapravo vrlo teško i onda dolazimo tu do te naše politike koju da ti neku kvalitetnu edukaciju kao osoba sa terena koju imaš uspiješ nekome prodati i reći da, evo to je taj još jedan mali momentum koji treba, okupit ćete 15 ljudi i među njima ne morate naći 15 novih Links & Fox za svoju destinaciju. Morate naći jednoga koji će napraviti kao što je Links & Fox napravila za Gorski kotar, a to je u potpunosti ispromovirala. Tako da onda evo, ali ja se ne predajem, nema šanse, ne, mislim, super je to, treba brdo energije, ali da, idemo nema dalje. predaje, nema predaje. Da, zato je tu Horvat, sad će Horvat sve prenet, gore u... Pa mene zanima da li možda imaš neko pitanje ili neki izazov, nešto sa čime bi vam mogli možda pomoći. Ili u stvari neko od vas da nam kaže zašto ste vi tu, šta vas je uopće privuklo ovom panelu, zašto vas zanima value design i storytelling? Može. Evo. A onda može i pače. Evo, dobar dan svima. Andreja iz Turističke zajednice grada Rijeke. Sad često smo spominjali tijekom ovog panela da nedostaje ta neka podrška od donosioca odluka, podrška turističke zajednice, tako dalje. Evo, mene zanima konkretno, recimo u vašem slučaju, šta bi za vas značila ta podrška, u kojem smislu vi od turističke zajednice očekujete podršku, sad smo govorili o edukaciji, ali evo i konkretno za poslovanje vaše agencije, šta je to što bi vama najviše od strane turističke zajednice pomoglo u vašem daljem poslovanju, rađanju novih ideja i nekih proizvoda i tako dalje? Evo ja bih samo htjela reći jedan po meni super primjer kako rade u Zagrebu. Jer Zagreb, mislim, dobro, uvijek ima svakakvih priča o tome kako funkcionira koja turistička zajednica i ima ih stvarno koje su fenomenalne po mom mišljenju. Ali ono što je recimo dobro kod nas u Zagrebu je da oni imaju taj jedan dio budžeta koji kroz natječaj dijele subjektima i to je stvarno dobro zato što može se doći do tih sredstava. Ja sam ih dakle dobila kroz natječaj u nekoliko navrata i to nisu bila velika sredstva za neke velike projekte, ali za nekoga ko radi ture imala sam dovoljno sredstava da ne moram sama investirati na primjer u neke za neke marketinške aktivnosti i mislim da je to recimo super primjer i kako pratim te natječaje vidim da jako puno manjih projekata je na taj način ili startalo ili čak i dugoročno mogu dobivati sredstva, što je dobro. Za velike projekte to nije baš najefikasnije koliko vidim po distribuciji budžeta, ali za ovakve male projekte je to super i stvarno mi se čini fair s obzirom da sam ja dobila.
Pa to imate onaj isto standardni primjer DMK potpora. U principu nešto što smo vidjeli u primjeni na velikim nacionalnim turističkim organizacijama kao Destination Canada, ali mislim da se to može primijeniti na malo nižim razinama, sad regionalnim, lokalnim. U principu vi si možete odabrati proizvode koji su vama u fokusu. Proizvode, nadamo se, koji nisu mass market proizvodi i definirati nekakve uvjete na natječaj na koji se mogu male agencije, turističke agencije, turoperatori i DMK kompanije prijaviti i ukoliko zadovoljavaju to nešto što vama je cilj, vaša strategija, dakle odmah kod glavne sezone, jačanje predsezone, postsezone, turizam 365 šta god, i ukoliko zadovoljavaju neki mali dio tog budžeta koji turistička zajednica nosi, ja mislim da se može udjeliti upravo za razvoj takvih nekakvih proizvoda. I apsolutno radi targetirane fokus grupe sa određenim ljudima. Znači prečesto vidim turističku zajednicu koja baci van nekakav natječaj i čeka ljude da se jave, a zapravo ljudi se ne javljaju zato jer imaju nepovjerenje u sustav i ja osobno imam strašno malo vremena i moram tu ga dobro selektirati, hoću se uopće javiti na neki natječaj jer mi sama prijava oduzima vrijeme i možda se ni ne javim. A kad me neko pozove na neku fokus grupu, znači gdje onda vidim i čujem od nekog donosioca odluke, bilo to turistička zajednica, da se zanima za moj proizvod, to je recimo nešto što je super. Tako da vi na svom području Rijeke mislim da to možete napraviti. Moj primjer je jako specifičan jer kad sam ja počela 2017. Gorski kotar je imao 9 turističkih zajednica i to je bila jedna sasvim druga priča ljudi nasprema danas kada i zahvaljujući Horvat Hotel koji je napravio master plan razvoja turizma Gorskog kotara mi imamo jednu. Ja danas imam strašno super, odličnu suradnju s našom turističkom zajednicom koja mene kao prvu crtu, mislim ja stvarno volim zvat pješadija jer mi smo doslovno smo pješadija koja komunicira s gostima i stvarno možemo dati dobar input našoj turističkoj zajednici. Tako da evo, neka ta suradnja da se zapravo jaz napravi, da ne budu kao turistička zajednica ja definitivno nisam fan govorenja ljudi iz turističkih zajednica, nazivanja pogrdnim imenima, uhljebi ili nešto slično, to je meni stvarno dno dna i to prečesto ljudi koriste i ja stvarno žao mi bude ljudi jer znam da postoje i među ljudima iz turističkih zajednica stvarno srčani ljudi koji žele odrađivati taj svoj posao, vidim tu još jednu tako da znam da žele i da pokušavaju budžete koji ponekad nisu veliki rasporediti na najbolje načine i niste bankomati, bez obzira šta vas znaju ljudi tako gledati, ulaziti u vaše urede onako i misli da vi apsolutno sve morate podržati, svake lude ideje koje se oni sjete, tako da to je jako, jako teško, tako da ja vama aplaudiram. Zato jer evo, ja imam tu sreću da ja sam privatni biznis koji može odlučivati šta ću ja kreirati, kako. Moja priča je jako tržišna. Ona je znači u potpunosti. Ja nisam očekivala, ja sam dobila samo potporu za samozapošljavanje, tad koja je bila konačna noga, da me gurne preko ruba i sada je moja priča apsolutno tržišna. 99% gosti, 99,9% gosti su gosti izvana. Dolaze u Gorski kotar, plaćaju naše ture ali samo to je to. Evo, samo kažem, meni je bilo smiješno kako nitko ne želi saznati kako to napraviti. Jer turističke zajednice često financiraju besplatne ture koji imaju manje ljudi nego što imaju naše plaćene ture. Ljudi, pa hoću vam reći kako nećete, Tako da, evo, to me recimo, baš me zanimalo. Pa evo možda samo da povežemo sa prijašnjim panelom, puno smo pričali o ovom experience, iskustva i to i meni je to fantastično što vi radite te vaše storytelling ture, ali pretpostavljam da puno ljudi koji vam dođu na taj experience, to su proživjeli i onda ih zanima dalje nešto drugo. Pa kakve vi imate strategije da privučete ljude koji su već jednom bili da vam dođu ponovo? Pa evo, ja ne radim konkretno storytelling ture, ali mogu reći nekako svoje mišljenje da znači pripadaš nekoj destinaciji, u njoj oživljavaš neku situaciju, neki element, šumu, kuhanje, nije važno. To je sve dio opet šire priče. Znači ta osoba možda nije ni cilj da ona dođe opet za 2 mjeseca na isto. Vjerojatno i neće.
ali njen dojam, znači način na koji se povezala tijekom te storytellinga, mislim, sigurno ostavilo traga na način da će plasirati svojim dojmom i svojim, evo, i šeranjem, ili nije važno, znači ostalima. Znači, neće biti sad sljedeće godine, neće se baš moći sjetiti je li ono bilo u Hrvatskoj ili Italiji, gdje sam ja lovio vuka. Znači, vjerojatno je, ako su tako bili u tom, što mi kažemo, immersive experience, znači uranjajući u nekakvu priču, vjerojatno je ostavilo traga kvalitetnog da se može replicirati. A što se tiče same destinacije, znači ako je ujutro bio na turi kod Jelene, pa prema njenoj preporuci ili suradnji na ručku, to se nakon ručka je otišao posjetiti, ne znam, izložbeni prostor divljih životinja ili nešto tako. Znači, tu se zatvara taj ciklus provođenja vremena u destinaciji, to je sigurno vrijednost na vrijednost. Tako da nije kraj sa storytelling experience-om. Znači, to je samo dio, što smo prije govorili, eto, i proizvoda koji je dobio neku kvalitetu, pa na kraju i te famozne strategije za koje se svi stalno pitaju kako da oživi. Evo, tako će oživiti. U stvari, možda su stvari puno jednostavnije nego što bi mi htjeli i priznati. Evo. Ja bih rekla da svakako ključ u tome da se kontinuirano inovira. Nedavno smo radili na jednom projektu gdje smo identificirali nekakve asete koje jedan od naših klijenata ima u ponudi i većina komentara, iako se radi o izvrsnom proizvodu, većina komentara je bilo ja sam bio ovdje sad već 3. godinu za redom, sve je isto. Dakle, ako vi imate već neki vrhunski proizvod, on neće biti vrhunski zauvijek ako ga vi kontinuirano ne krećete inovirati i možda nadograđivati s nekakvim dodatnim iskustvima. Tako da mislim da je ključ tu i u inovacijama. Je, to je kao ona metafora da trebamo zaljevati u stvari naše priče, jer to je to, trebamo stalno dodavati nove elemente da bi opstale i da bi živjele na kraju. Mi smo krenuli prvo sa 2 ture i danas ih imamo onako preko 20. Ponavljamo neke jer znam da ih ljudi škicaju i ne stignu i evo, sam prošli vikend mi je 2 ljudi reklo već 2 godine kao gledamo da ćemo doći na vaše ture. Ja govorim, dobar mi je marketing kad 2 godine, ali ne, zapravo zaista ljudi imaju danas tako slabo slobodnog vremena i prate nas i čekaju savršen trenutak, ali bez obzira što je strašno iscrpljujuće, ja ne skidam nogu s gasa i stalno izmišljam nove stvari. Znači, jednostavno znam da evo još ću tako dokle ide, sigurno još 10 godina ću tako intenzivno, ali u isto vrijeme planiram nešto kasnije, šta ću kasnije kad neću moći tako raditi, znači s nogom na gasu. Tako da evo, sigurno 1, 2 ili 3 ture godišnje još smislim nekakvih doživljajnih. Sad je zadnja bila noćna šetnja uz glazbena iznenađenja. Mislim, ljudi su otkinuli jer smo ih vodili po noći u mraku, u šumu i tamo su ih čekali instrumenti u mraku. Znači, čekala ih je violina, onda su pogasili lampice i slušali su violinu 5 minuta. Potom su slušali harmoniku, pa onda flautu i tako dalje. Bili su instrumenti i to su bili uključeni svi mladi, inače umjetnici iz Delnica, koji su evo i na taj način bili i promovirani i zajedno svi skupa, evo. Tako da ja stalno imam stvarno brdo ideja i stalno izmišljam nešto. Eto. Pa ista stvar, znači jednostavno ne možeš stati, uvijek moraš nešto novo raditi, nekad po narudžbi, a nekad i sam i to je još jedna stvar što mi često puta nemamo dovoljno vremena da razvijamo nove stvari i to je nešto što bi si trebali svi osigurati, kogod da radi tako u turizmu. Moja osobna obsesija su igrificirane ture i općenito igrificirana istraživanja, to isto radim već barem 8 godina. I sad razvijam jednu super igricu Cabinet of Curiosities u Zagrebu i mislim da možda nismo pričali o nekim digitalnim stvarima što ne možemo ignorirati. Znam da nemamo sami često puta dovoljno sredstava, ali prije ili kasnije će nam to biti stvarno dio svakodnevnice. Još uvijek nisu sve te aplikacije toliko zaživjele, neke aplikacije za istraživanja, ali doći će taj trenutak i ne možemo se praviti da neće, pa je to uvijek još jedan korak prema budućim vezama sa posjetiteljima. Da li možda ima još neko pitanje? Bilo je pitanje. Super.
Evo ovako, moje ime je Iva, dolazim ispred Luxury Living Croatia, to je jedan novi destination management portal u Hrvatskoj, ne znam ako je iko čuo. Bavimo se promocijom baš ovakvog experience i storytellinga, znači zanimljivih stvari u Hrvatskoj, ne klasičnog masovnog turizma na inozemnom tržištu. I sad smo zapeli, između onoga imamo veoma dobar storytelling, izvrsne pisce i između masovnog marketinga. Nikako ne možemo izbalansirati to, nemamo podršku države i zanima nas kako bi pomogli znači, malim obrtnicima, zanimljivim stvarima u Hrvatskoj na vašu ruku da, naravno i vi nama, da u smislu želite se promovirati kod nas, a opet da budemo prepoznati na vanjskom tržištu. Suma pitanja. Da li je bitniji specijalan storytelling ili u ovom trenutku neki masovni marketing, pa se onda kasnije okrenuti posebnijoj priči? Više možda za Anju, ali naravno. Pa da, ja mislim da moj odgovor bi bio storytelling, jer ja uvijek nekako mislim da ako ispričaš dobru priču, onda će sve drugo doći. Tako da po meni bi da. Sad, ali isto tako nešto što se često dešava u storytellingu, da pričamo neku priču jako širokoj publici i u stvari segmentirati baš vaš target i baš naći pravi tone of voice i pravu priču za ispričati vašem segmentu, znači vašoj publici, ja mislim ključ. I možda naći, znači stvarno naći direktni način obraćanja. Tako da možda, iskreno nisam upoznata sa vama, ali to bi bio recimo jedan moj savjet. Stvarno, možda ste to već napravili, možda ste napravili istraživanje i imate vrlo specifičnu sliku kome se obraćate, ali ja mislim da tu se često dogodi, tu su često izazovi. Da. Baš me zato zanima da njih mali poduzetnici kada su krenuli svojim storytellingom i svojim marketingom i svojom pričom, koliko, baš ne brzo, nego nakon koliko vremena su shvatili, aha, to je to moj dio, kako je vi sad kažete, vi stojite na 22.000 i ne idete gore. Znači, vi smo svojim toliko došli do toga, znači sad će praktički jedino rješenje biti ulaganje. Da. Ne, ali mislim da smo stvarno, evo, super mi je drago da je Crew tu, zato jer smo zapravo shvatili smo zajedno u razgovoru gdje je problem. Znači, problem je možda i u pardon, krivo, to je tako ružno reći, ajme, nisam profesionalni govornik na problem je u vama. Izazov je možda da želimo to pregrčevito kao nešto. Znači, trebamo se opustiti i reći šta ja dajem svojim čitateljima, zašto bi neko to čitao? Znači, da li je to dobra inspirativna priča, pa će neko kliknuti i reći, a kako danas su u ovom medijima clickbaitovi, grozne, znači vrlo je teško biti portal danas i stvarno kužim struggle, tako da ne znam, ja mislim, meni je trebalo 3 godine da se priča zarula. Evo, mislim, iskreno, ljudi. Ja sam na to bila spremna jer sam hodočastila po tim radionicama i svi su rekli, kad otvaraš biznis, mislim, nemaš kaj 3 godine očekivati. Stvarno 3 godine, opće mučenje, baš niš. Tako da onda, sad ne znam koliko ste mladi, stari portal, onda još 2. Trenutno promoviramo cijelu Hrvatsku male poduzetnike, baš taj special experience, sve ovo što vi radite, pisat ćemo vama i sad smo guramo, pokušavamo se naći, dosta nam je teško, nemamo toliku podršku države, mali poduzetnici nam još uvijek ne vjeruju u brojki, kako to inače i biva, mi smo dovoljno prepoznati na tržištu, ali tek tu godinu dana dobro htjela vjeriti kako je bilo i s mamom. Evo, ja bi vam dodala ovako, gledajući iz vaše perspektive, znači uspostavili ste taj portal, znači imate birani sadržaj, jel? Malo autentično, ne znam, ne voliš, ali znači mislim da trebate raditi intenzivno na svom brand imidžu, baš vas, i da se vi fokusirate na svoj, da postanete referentno mjesto online, nišnoj
skupini, niškom, znači onoj vrsti posjetitelja koji ciljaju takvu vrstu proizvoda i da radite na svom imenu, a paralelno da radite na suradnjama sa tim poduzetnicima. Znači, ne idite široko, posvetite dovoljno vremena, znači ne možete očekivati, ali to će se ime izgraditi, samo trebate biti dovoljno uporni, znači ne se zbog neke hitne, znači ne znam, niste polučili rezultate zadnjih 6 mjeseci što ste očekivali, sad odustati od svog nekog smjera kretanja. Da ostanete vjerni tom svom imenu koje ste odlučili formirati. Znači, prostora sigurno imate, jer nismo mi zasićeni sa kvalitetnim, ručno rađenim, nazovimo ovako. Da. Ekipa iz Crew je isto spomenula taj kao return of invest, znači da ne znate, jel tako točno, ono. Ok, taj dio suradnje može biti dio uopće širenja brenda. Ja to ponekad napravim. Ja imam svoju PR suradnicu koja me onda gurne u masovnije medije. Doduše ima i manje znači portale s kojima surađuje i nutra sam. I onda recimo imam kampanju jer sam bacila van jako puno tura, onda ona meni to sve skupa baci. Ok. To je, na primjer, rad na mojem brendu, da se povremeno pojavljujem i u medijima. Ovdje bi možda bilo super da stavite si nekakav link u taj tekst koji vodi negdje pa da mjerite zajedno ili nešto. Jer meni jako puno se javilo, znalo mi se javiti, a nemam ja sad, ja mislim, možete misliti moje budžete, nisu veliki i ja moram imati, ako netko želi promovirati moju stvar, ja moram imati stvarno da su došli ljudi na moju turu i to zapravo na kraju krajeva lako izmjerimo. I ja imam sad jedan portal u Rijeci, mislim, ono, promovirat ću, zove se Cura avanture malih okica i ja kad imam turu za djecu, znači ona mi donese, ja znam da mi donese. Mi smo im dali, sad imali smo nekakav medeni vlak, morali smo napuniti 200 ljudi u taj vlak koji ide u Fužine, to jest Lič, nema veze. Ona nam je napravila fantastičan posao kao portal jer smo joj dali 8 karti gratis i ona je to napravila, promociju na svom portalu. Iskreno, meni je to bio dovoljni pokazatelj idući put ili da napravim neku dugoročniju suradnju s njom i kad su moje ture za djecu da kažem cool, ok, znam da avanture malih okica imaju moju target skupinu i sad ću ja uložiti. Tako da, znači ona je pokazala kao svoj portal da je fakat targetirana na djecu i da mi može dovesti, znači da može dovesti klijente, znači, na stvari koje ja organiziram. Da, ok. Ja sam samo još htjela reći, možda stvarno probati naći taj neki differential advantage, po čemu ste različiti od ostalih, znači, portala. Koja je stvarno vaša osobina za koju bi rekli, ok, ovo ne radi niko. Ako je nemate slučajno, onda stvarno naći neki twist vaš koji će biti prepoznatljiv u načinu obrađivanja. Pretpostavljam mjesta i stvari koje su već obrađene i pokrivene na drugim portalima. Naravno, sigurno imate i neka svoja skrivena, ali puno je toga i treba naći jednostavno drugačiji pristup istim sličnim stvarima, da. Ok, ima još možda neko pitanje? Ja ne znam uopće kak smo s vremenom, gdje smo... 2 minute. 2 minute. Pa ok, onda možda samo da završimo, možda par tips and tricks, možda, to sam mislila ako neko ima nešto za reći u vezi storytellinga. Iva, ti si imala par super. Pa u vezi samog storytellinga, kako stvoriti neku priču i pretvoriti je u proizvod. Prva stvar je zapažanje detalja, zanimljivih činjenica, onda ukomponirati ih u jednu cjelinu, vidjeti što im je zajedničko, naći nit vodilju, jednu cjelovitu misao koja drži priču na mjestu bez obzira što radili, i to će vam pomoći da odbacite ono što je viška i ne uklapa se u priču. I da sve prati komunikacija, znači da ta priča bude cjelovita na svim razinama. Od uvodne komunikacije sa gostima, do medijske komunikacije, do marketinga poslije, društvenih mreža. Mislim, ja to sad ovako govorim iz obzervacije, a ne baš iz prakse, jer ja nisam uvijek sva suvisla i cjelovita. Imam više tih osobnosti, tako da. Ali to bi bio neki savjet ukratko. I ako ne znate stvoriti svoju priču, pitajte svoju publiku koju već imate, koja vam vjeruje, što oni vide u vašoj priči da je posebno.
Nemojte se bojati koristiti marketing alat, nekakve ankete ili nečega, da čujete te ključne pridjeve koje vam ljudi koji vas vole da vas opisuju na taj način. Tako da, ako meni govore ljudi, mi imamo ankete poslije svake ture i onda, mislim, stvarno koristim te riječi iz toga kasnije u svojoj promociji. Mislim, ne mogu ja reći da smo mi vesela ekipa ako ja dođem, dobar dan, dobrodošli na turu. Danas idemo na Zeleni vir. Ajmo. Mi uvijek, bok, kao hvala što ste došli, baš nam je drago, ćete rakicu, ajde, to je naš džir, pa mislim obećanje je napravljeno, jak su rekli vesela, ja nisam ni mislila, ja nisam ni razmišljala o sebi da sam ja vesela, ali vesela atmosfera, znači obećajemo vam veselu atmosferu jer će ona biti, ali to nisu bile prvenstveno moje riječi jer sam ja po defaultu vesela, pa onda nekako, eto, tako da pitajte si publiku malo. Evo, ja ću se samo nadovezati, ovo je glasni mikrofon, baš na tvoju, evo, na vaše raspoloženje. Mislim, dosta sam poznala ljudi koji na ovakav način plasiraju turistički proizvod, da se dosadno izrazim, ali to su većinom ispunjeni ljudi, znači koji inkorporiraju taj doživljaj, ne samo drugima doživljaj, nego oni ga proživljavaju svaki put. Znači, time ugrađuju sami sebe i to se ne može ne kopirati, niti se treba kopirati. Znači, to je neka vrijednost. Da, to su ljudi koji stvarno iz čiste želje, znači to rade, njih ne može ništa drugo posebno motivirati i možda su na kraju iscrpljeni jer taj put kuda storytelling prodaje priču je onako teži je, mislim, treba svašta ukomporirati. Nije samo, treba doći u šumu, treba organizirati sve te violine, treba prije toga naći suradnike, treba ti džip raditi, treba taj dan ne padat kiša, tuča, šta. Znači, puno je lakše upakirati 50 ljudi u autobus i znati da će oni stvarno negdje doći, platiti ulaznicu i na avion i ajde bok. Zato nas taj masovni turizam, on je jednostavno lagan, onako, lagan iako nas troši. Ako malo bolje unazad napravimo par koraka, vidimo koliko nas troši ta cijela infrastrukturu i našu kvalitetu života ovdje. Znači, trebali bismo se okrenuti onima koji imaju ideje, kreativcima, ohrabriti ih i čak i ako smo neki pasivni element sa strane, jednostavno dati neki boost ljudima koji stvarno to rade sa srcem. I evo, to je od mene za kraj. Da, ja sam se samo na to htjela nadovezati da mislim da se stalno trebamo vraćati tome zašto putujemo, zašto turizam, taj human connection, stvarno povezati se sa ljudima jer storytelling bez toga ne drži vodu. Znači, ako mi ne pričamo o nekome, stvorimo kontakt sa tom osobom i povežemo se na nekom malo intimnijem nivou, ja mislim da nema ništa od toga. Tako da stalno se vraćati na to kroz storytelling. Evo, s tim bi možda završila human connection. Super, hvala svima puno što ste ispričali tako zanimljive i različite priče. Hvala vama što ste došli. Idemo dalje pričati. Hvala. Frano. Recite, dame. Možemo ići. Žedne smo. Poštovani posjetitelji ovog workshopa, važna napomena, na vašu žalost hrana je tek u 16, pa morate izdržati do onda. Predlažem slovensku šunku ili pršut kako hoćete, ostalo još par komadića s malo kruha tu odmah kad izađete. Sav šampanjac je popila vaša kolegica iz kruha, tako da šampanjca više nema, ali ćemo nešto za vas naći, čisto da se nađe i onda u 4 je taj koktel za bye bye. Kažu da je najbitnije pričati priču, pogotovo u turizmu. Dame su ispričale sve i svašta, nadamo se da će vam to koristiti, a ovi iz B2B-a ne odustaju. Oni sastanče, brajo, mili, zbog njih kasni ručak. Vidimo se, odite van na zrak, let's go!